Okay, dan kita start dengan Puan Ayu lah. Saya dalam 9 suku macam tu kan, 9 suku. Saya bagi masa 9 suku sampai 10.45, betul? Betul, lebih kurang lah. Okay. Okay. I try to switch dalam masa 1.5 jam tu lah. Boleh? 5 tu melebihi itu sebenarnya. Tapi tak apalah, ada opening daripada RMC sendiri sebagai orang daripada sistem ni. So it should okay lah. So kita akan more detail kepada part di Modul publication saja. Okay? Betul. Right. Thank you. Nanti lepas Puan Ayu bagi talk tu, kita buka Q&A sekejap dan barulah sambung second speaker lah. Okay, boleh faham. So kita tunggu 5 minit dulu. Untuk malam semua kita program sesi pagi ni kita ada buat recording, nanti kita akan upload ke YouTube Perpustakaan Tukanis ya. Nanti kita akan bagi link dalam chat nanti. Yes.
Kita tunggu Dr. Saiful sekejap ya. Assalamualaikum Dr. Marziana, saya dah ada dah. Okey, alhamdulillah. Okey, so Dr. Muslim, kita boleh start ke? Boleh apa? Ada tu. Okey. Saya dah start recording. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okay, selamat pagi, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kami di pihak URMI, Unit Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UITM Cawangan Kelantan, okay, sangat-sangat berbesar hati kerana kita dapat menganjurkan bersama Perpustakaan Tengku UITM Cawangan Kelantan, Day with Prime, okay, satu sistem yang sangat-sangat signifikanlah kepada para pensyarah terutamanya, okay, untuk publication, grant dan juga IP. Okay, kami di UiTM Cawangan Kelantan sangat-sangat berbesar hati. Okay, kita ada 3 tetamu yang sangat pakar dalam modul masing-masing dalam sistem Prime. Kita ada pertama kita ada teknologis Dr. Saiful Izwan Suliman selaku Ketua Unit Inovasi RMC Research Management Center untuk membentangkan grant management modul dalam sistem Prime. Okay, dan yang kedua kita ada Puan Siti Rohayu binti Muhammad Yusof selaku Pustakawan Kanan Merangkap Penyelaras Koordinator Prime bahagian modul penerbitan. Dan tidak lupa juga kita ada untuk bahagian IP IP Management Modul, Encik Muhammad Nur Azli bin Abdullah selaku Pegawai Eksekutif Unit Perundangan dan Harta Intelek BIKOM. Okay, so saya sangat-sangat berharap kepada para pensyarah UiTM Cawangan Kelantan khususnya, okay, dapat mengambil peluang ini untuk bertanyalah dan memahami sistem Prime bagi tujuan IP, grant dan juga publication. Okey, tanpa melengahkan masa, okay, saya jemput dulu teknologis Dr. Saiful Izwan Suliman selaku Ketua Unit Inovasi RMC untuk memberi penerangan ringkas tentang sistem Prime secara keseluruhannya. Dipersilakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama-tama kalinya saya mewakili pihak RMC dan juga pejabat TNCPI selaku pemilik ataupun yang bertanggungjawab terhadap sistem Prime ingin mengucapkan terima kasih kepada UiTM Kelantan, Dr. Marziana yang personally contacted me in regards to today's program dan juga pihak Perpustakaan UiTM Cawangan Kelantan, Dr. Muslim and the team. So sahabat-sahabat saya di sini Puan Ayu daripada PITA. And then kita juga ada orang kuat Sistem Prime Technical Unit ICT. Saya nampak ada di sini Puan Khairunisa Omar, Puan Malini, Encik Izwan dan tim lah. Kalau saya tak sebut nama tu minta maaf ya. Dan juga semua kawan-kawan pensyarah daripada UiTM Kelantan. Tapi saya nampak ada bukan juga daripada UiTM Kelantan lah. Saya rasa ada satu Malaysia juga. Tapi khususnya adalah daripada UiTM Kelantan yang menganjurkan this program. Terima kasih banyak-banyak. Ini adalah julung-julung kalinya program A Day with Prime ini diadakanlah selama ini. Terutamanya tim PITA sangat aktif memberi taklimat berkenaan dengan modul penerbitan. Dan jika ada daripada pihak PTJ yang ingin memberi mendapatkan maklumat berkenaan IP, mereka kontak pada pihak BIKOM. So saya cadangkan pada Dr. Marziana untuk kita just combine satu setengah hari inilah walaupun nama A Day with Prime kan, supaya mudah untuk kita semua memberi fokus kepada satu sistem ini saja. Alright, okay. So saya tanpa buang masa saya ingin memberi sedikit penerangan ringkas berkenaan sistem Prime. Bagaimana sistem ini
boleh diwujudkan, dibangunkan di peringkat UiTM ya. Sebentar. Semua boleh nampak kan skrin saya? Nampak Doktor? Okey, kejap ya. Oops, sorry. Sorry, terkeluar pula semua ni. Okey. Okey, alright, pengenalan kepada sistem Prime, bagaimana terwujudnya cadangan sistem Prime ini bermula pada tahun 2020, di mana cadangan mantan VC sendiri, Datuk Azrai, untuk bersama dengan MEU pada 30 September bagi menggantikan sistem yang sedia ada di UiTM berkenaan dengan ekosistem penyelidikan lah. Kita ada sistem yang individually managed by PTJ ataupun walaupun managed by RMC, tapi dia tidak berkomunikasi the existing sistem yang sebelum inilah. Contohnya Prisma sahaja, and then kita ada IRMIS sahaja kan, yang tidak kalau saya boleh cakap kurang efisien lah untuk di sistem interact to each other. So pihak MEU telah mencadangkan satu ekosistem yang mana memudahkan untuk pelaporan dibuat, terutamanya berkenaan dengan penarafan di peringkat UiTM dan juga peringkat KPT. So dan pihak UTM yang telah dipilih untuk membangunkan sistem ini, kerana sistem mereka setelah dibuat kajian adalah sistem antara yang terbaik di Malaysia, satu single sistem yang merangkumi semua modul. So kita telah pihak UiTM telah melantik, dan sistem Prime ini dibangunkan secara oleh pihak luar lah, bukan dibangunkan oleh secara dalaman. Kerana kita faham pihak infrastruktur pun tertakluk kepada banyak kerja, banyak sistem yang dibangunkan secara dalaman. So kos pembangunan keseluruhan adalah RM453,600. Tetapi sistem ini bukan 100% kita serahkan kepada pihak UTM untuk membangunkan, kerana banyak input daripada kita di RMC dan juga pejabat infrastruktur selaku owner kepada semua sistem-sistem di dalam UiTM lah. Proses kerja kita memang sebenarnya bermula sebelum itu lagi lah perancangan kepada pembangunan sistem Prime ini. So ada 4 modul utama di dalam sistem Prime ini. Kalau tuan-puan semua masuk ke dalam portal, login ke portal sistem Prime, ada semua ni lah: grant management, publication repository, IP management dan juga community project rating system lah. So ini 4 utama yang kita harap by itulah bulan Julai macam tu kita akan berjaya guna semualah 100%, tertakluk kepada inilah progres yang dibuat oleh pihak pembangun sistem, insyaAllah. Okay, so ini adalah modul utama. Modul utama kita lah grant management system, yang sebenarnya agak besar, tetapi kita masih belum buka lagi kepada keseluruhan satu sistem UiTM, kerana ianya melibatkan banyak pihak lah. Di samping pemindahan data daripada sistem sedia ada, IRMIS, dipindahkan ke dalam sistem Prime, kita juga akan connectkan sistem kita kepada pihak bendahari. Kerana bila berlaku perbelanjaan kepada grant itu sendiri, pada satu-satu grant yang keputusan akhir sama ada perbelanjaan itu diluluskan ataupun ada perubahan kepada permohonan bajet ataupun claim yang dibuat oleh pihak penyelidik adalah kepada pihak bendahari. So kalau contohnya penyelidik hantar claim 100 and then kita submit kepada bendahari kata potong jadi 80, that value 80 itu tidak ada record di dalam RMC. RMC masih ada record 100 sahaja. So kerana tidak ada communication, patah balik ni, bila kita nak bendahari patah balik kepada kita, so record keuangan kadang-kadang yang dilihat oleh penyelidik di dalam sistem kita, which is IRMIS, tidak tepat, tidak sama dengan baki yang ada di pihak bendahari. Itu adalah salah satu contohnya lah kekangan yang kita ada sebelum ini. Dan kita telah mula menggunakan research proposal modul di dalam grant management ini. Saya percaya
dengan penawaran pembukaan pada bulan lepas atau sebelum itu, research challenge UiTM grant kan. So telah dibuka secara dalaman dan permohonan telah dibuat melalui sistem Prime. Dan selain itu, di bawah itu semua masih belum lagi lah registration, monitoring, RAJR application, and then online claim. Kita pun plan to do that. Maksudnya sama ada dibenarkan ataupun tidak tertakluk kepada kelulusan pihak bendahari lah. Rather than pensyarah menghantar dokumen yang banyak-banyak itu termasuk receipt, so kita try to imitate the process yang ada di UTM, which is menggunakan online claim. Submit saja semua secara online di dalam sistem. Tetapi ada kekangan pihak bendahari mengatakan receipt yang dihantar perlulah original copy, tidak boleh yang di-scan. So sebab ia tertakluk kepada audit negara yang memerlukan macam itulah. So kalau berjaya dibuat online claim ni, dia sama macam LHDN kita. Kita hantar dekat dalam apa tu tax tu kan, and then bila dia audit 3-4 tahun lepas tu baru dia panggil kita, tunjuk semua receipt. Kalau hilang tak ada ataupun ni kenalah bayar balik. So sama for this one, kalau receipt claim 3-4 tahun punya grant lepas-lepas, bila dipanggil audit tak ada, potong gaji. Itu perancangannya lah. Sama ada berjaya ataupun tidak, wallahu alam, tertakluk kepada kelulusan pihak atasan. Okey, IP management sebelum ini dilakukan di dalam IRMIS untuk submission sahaja pendaftaran, tetapi kita telah tambah baik di mana semualah copyright, patent, trademark, industrial design dan permohonan kita dan penambahan ahli dan rekod-rekod yang lepas semua ada. So dah complete dekat dalam tu dan this one managed by pihak Bitkom lah. Dan kita plan untuk linkkan kepada grant management system. Maksudnya ada setengah copyright itu dia link kepada grant kan. So selama ni tidak ada data itulah. So bila kita dah mula link kan, so data untuk KPI pada setiap grant. Contohnya PRJS memerlukan ada copyright registered. So kalau kita tengok dalam sistem memang dah ada teruslah. Rather than kita kena check manually kepada pihak Bitkom. Okay. Okay, publication sebelum ini semua tahu Prisma, dan sebelum kita serahkan kepada pihak PITA, ianya managed by individual koordinator di PTJ masing-masing lah. Ada koordinator UiTM Kelantan, UiTM Selangor, and then ataupun ikut fakulti. Tetapi ada isu di situ kerana lantikan koordinator adalah kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun. So dia tak konsisten. Baru nak mula belajar, tiba-tiba dah habis term ataupun dah resign sebab tak tahan kena marah dengan kawan-kawan ataupun prof-prof yang besar-besar ataupun orang-orang atas kan. Kenapa tak luluskan, kenapa lambat semua. So kita mencari satu penyelesaian dan perbincangan dengan pihak VC dan juga Ketua Perpustakaan. Masa itu kita mencadangkan untuk sebab universiti lain pun mostly dibuat validation untuk publication dibuat oleh pihak library. So kita mencadangkan macam itu dan alhamdulillah pihak PITA library menyambut baik hasrat kita, dan saya percaya mereka dah sangat pakar di dalam buat validation proses ni lah. Sebelum ni dengan dengan Cik Ismail, sekarang Puan Ayu dan the team. So mereka pun dah masak lah saya kira ya dengan Karenah, pensyarah-pensyarah kita yang bila nak MyTP dah nak tutup baru dia telefonkan Puan Ayu cepat, Dr. Muslim cepat ni validate. Padahal kita dah keluarkan perkeliling, perlu lepas dah publish perlu segera register. Bukannya dan MyTP dah nak tutup baru register. Okey. Okay, itu antara isunya lah. So antara isu besar juga dalam Prisma adalah kita migratekan data ke dalam Prime. Maksudnya kadang-kadang dalam Prisma ada data, tak ada data, tapi dalam Prime kita buat data baru. So kalau tak ada tu dia akan jadi data lompong lah. So masa mula-mula tu ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sekarang saya percaya dah berkurang dan dah bertambah pantas lah. Okey, terima kasih. Yang ni nanti Puan Ayu akan ulas lagi panjang lah. Okey, star rating. Okey, star rating adalah another modul yang mana dijalankan oleh pihak ICANN. Sebelum ni saya rasa nama dia SMART kot, pendaftaran community project kan, community project yang dibuat oleh pensyarah.
So record dia dipegang oleh ICANN dalam sistem smart yang dibangunkan oleh pensyarah UiTM, saya tak pasti. Tapi kita buat penambahbaikan di mana kita nak projek-projek yang berimpak rather than just semua register semua community project. So kita mengikut rubrik yang ditetapkan oleh pihak KPT untuk kita wujudkan sistem ini. Ini kita akan lancarkan soon. Nama dia star rating lah di dalam modul Prime. Dan inilah kendalian pejabat ICANN. Okey, modul-modul lain ni tambahan lah. Saya go through je kan, give award professional membership. Tapi insya-Allah kemudian lah selepas 4 modul utama itu berjaya dibangunkan lah. Okey, ini saya just go. Ini nanti akan diterangkan secara lanjut. Ini muka depan ya di dalam web page Prime. Okay, right. Okay, pengurus projek untuk sistem Prime ini adalah diketuai oleh Prof. Dr. Nur Azura, Timbalan Pengarah RMC, dan juga dibantu oleh Dr. Umi Marsyida adalah Timbalan Pengarah juga. Sepatutnya taklimat berkenaan dengan pengurusan grant management ini akan diberi oleh Dr. Umi, tapi sebab dia sibuk tiada di sini. So saya mengambil alih lah dan saya sebelumnya lah Ketua ICT di RMC. Kita membantulah kelancaran pembangunan projek Prime ni, insyaAllah. Okay, dan juga tim ICT TNCPI diketuai oleh Puan Khairunisa Musa, dan bagi penerbitan Khairunisa Omar, IP Management Puan Normalini, dan grant management saya rasa Puan Malini lah, tapi dia ada tim lah dekat dalam website TNCPI. Tuan-puan boleh akses website untuk kalau ada sebarang permasalahan mengenai sistem Prime. Okey. Dan juga kita meletakkan manual penggunaan ya. Ramai tak tahu macam mana nak akses sistem Prime ni. Kita dah letak dia punya manual di website TNCPI. Dekat bawah, kalau scroll ke bawah sikit adalah Prime dan semua ni lah. Kalau tak faham ataupun tak sempat nak tengok taklimat, boleh pergi ke sini, dia secara detail lah. Manual disediakan untuk publication dan juga IP. Untuk pendaftaran grant kita dalam proses lah untuk kita letakkan sekali di sini. Okey, itu saja pengenalan secara ringkas berkenaan sistem Prime. Saya serahkan kembali kepada Dr. Muslim ataupun Dr. Marziana kembali untuk meneruskan agenda kita. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Saiful atas penerangan secara ringkas ya tapi padat berkenaan dengan sistem Prime. Kita pun banyak tak tahu, rupanya banyak lagi sebenarnya perancangan pembangunan sistem Prime ni. So saya sangat-sangat berharap para pensyarah UiTM Cawangan Kelantan khususnya mengambil inisiatif lah untuk mula menggunakan sistem Prime, yang mana mungkin junior-junior tu yang tidak pernah login sistem Prime dah boleh start mula login sistem Prime untuk publication dan juga grant dan juga IP. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput Puan Siti Rohayu untuk taklimat bahagian modul penerbitan bagi sistem Prime. Silakan Puan Ayu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim Dr. Marsyida dengan Dr. Muslim di Kelantan kerana alhamdulillah berjaya juga menganjurkan, orang kata sekaligus lah a day kan, walaupun macam Dr. Saiful cakap tadi half day je kan, tapi dapat mengumpulkan kesemua modul, ketiga-tiga modul pada hari ini untuk di-share dengan semua penyelidik-penyelidik di UiTM Kelantan. Okey, untuk pengetahuan Dr. Marsyida dan juga kesemua researcher-researcher yang berada di Kelantan, sebenarnya taklimat untuk modul penerbitan publication modul dalam sistem Prime, kita telah pun tour satu Malaysia. Ini adalah penutup, Kelantan adalah penutup kepada taklimat Prime modul publication ni lah. So kita dah jalan-jalan lah, through online je lah jalan-jalan sebenarnya.
Okay. So, but it's okay. Alright. So, Alhamdulillah kita insyaAllah Kelantan sebagai penutup. Dan I hope with my presentation today, taklimat pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi pendedahan yang lebih kepada semua pensyarah dan penyelidik di UiTM Kelantan lah khususnya. Alright. So, macam Dr. Muslim cakap tadi, this is a recorded version. You don't have to worry for those who are unable to join this session, boleh share lah. Link ni boleh tengok kemudian. Alright. Alright. So, I share saya punya program. Okay, untuk taklimat pada pagi ini, actually selalunya taklimat modul untuk publication dia akan divided into two lah. The first session it should be registration part. The second part is more for verification part. Alright, so registration is more for researcher dan verification adalah lebih maklumat yang perlu researcher faham mengenai proses verification. Alright, we use the new terms verification. Previously in Prisma, we use validation. Okay, so kita tukar sikit term dia verification lah for this year. Alright, so actually this is very important. That's why maybe ada Dr. Saiful ada mention mengenai perkara ini. Tapi yang saya nak detailkan lagi supaya all researcher in UiTM Kelantan faham macam mana koordinator saya, kita ada 39 orang koordinator from all over Malaysia yang akan validate all your publication lah. Alright, but in UiTM Kelantan kita ada Dr. Muslim lah yang akan verify all the publications. Alright, so please contact Dr. Muslim because he is also one of my coordinator lah yang membantu kita untuk verify all the publications. Alright, so actually this is very important things that I want to share with you. Alright, perkara pertama adalah macam tadi Dr. Saiful ada mention, starting the 1st February 2021, proses semakan verifikasi telah diberi sepenuhnya kekuasa tu kepada koordinator di PITA. Alright, so maybe some of you are asking like who are the coordinator PITA ni, siapa yang verify our publication ni di PITA. Alright, so for your information, coordinator adalah terdiri daripada librarians. Okay, so my librarians yang terlibat dengan for proses verification telah melalui proses ataupun telah menjalani latihan. Okay, macam tahun lepas kita dah buat more than 3 times bersama koordinator saya. Mesti ada yang tanya, kenapa banyak kali sangat training kan? Adakah masih tak faham lagi dan sebagainya? You don't have to worry because of kita memang akan selalu buat taklimat kepada my coordinator kerana ada perkara-perkara yang kita update, especially on the category of publications. Alright, so you don't have to worry. Semuanya adalah terdiri daripada librarian. They are very professional. They are well trained untuk membuat proses verifications. Alright. Macam Dr. Saiful cakap tadi, Prisma at that time untuk memudahkan lagi, untuk mempercepatkan lagi proses verification. That's why they slash one process di mana koordinator di peringkat fakulti telah dijumurkan. Alright, so it's just that if you have any kita selalu menerima questions, feedback from the researchers saying that Puan Rohayu boleh tak kalau in terms of kalau untuk keluarkan data ke, nak tengok UiTM Kelantan ni you punya performance macam mana ke, nak buat reporting ke, that one you boleh terus direct kepada contact kepada Puan Karinisa lah, boleh email kepada beliau, then she will guide you on how to get the data lah. Sebab saya perasan ramai yang daripada department-department di fakulti ataupun di cawangan yang mungkin sedang membuat reporting on performance or for each faculty ataupun for each campuses lah, nak tengok kan berapa banyak publication yang telah dihasilkan dan juga pelibatan pensyarah di dalam publications. Alright, so that one is the first one. The second one is pekeliling. Alright, so for your information, all my coordinators akan membuat proses verification berdasarkan garis panduan yang telah
ditetapkan, telah dikeluarkan oleh RMC. Alright, so we are not doing our work bertulis saja. Alright, so kita akan patuh kepada garis panduan dan juga kita akan patuh kepada Perkeliling Naib Chancellor bilangan 3 2021. Di mana as you can see on my screen now, the first one is semua perbitan perlu daftarkan sejurus saya diterbitkan. Macam Dr. Saiful mentioned just now. Alright, so all publication after it is already published, immediately register your publication in Prime. Mungkin kita nak mengelakkan kita terlupa. Right, maybe you publish in February, in March, and then di October, November when it comes to my ATP punya season, you nak isi my ATP, then only you remember and then you nak try to register. Di situ kita takut berlaku lambakan. This is what happens last year. Even last 2 years also benda ni berlaku di mana terdapat lambakan publication pada bulan Oktober dan November. Alright, so I am not saying that we are not capable to verify all the publication. It's just that we need sometimes to verify all the publication because Dr. Muslim in Kelantan, he has to go through each and every metadata, each and every information that registered by you. So he one of the coordinators, so he needs to verify each and every information. So you just imagine that kalau macam terdapat orang kata kelemahan di proses verifikasi di mana contohnya that publication is not published yet but Dr. Muslim telah verify that publication as published, itu terdapat mungkin ianya akan menjadi satu kesalahan lah. Okey, satu kesalahan di mana maybe secara itu akan dikenakan kepada Dr. Muslim dan juga akan dikenakan kepada researcher sebab telah mendeclare maklumat yang salah. Alright, so this is something that very important. Maybe ada pensyarah ataupun penyelidik UiTM yang kata tak apalah macam sikit saja kan, it's going to be published juga somewhere this year, alright, for example like that. So kita tak boleh terima that kind of publication. It need to publish, perlu ada dates of publication, ada pembuktian, then only Dr. Muslim akan verify all your publications. Okay, kerana ia melibatkan audit Myra especially, and then kita ada yang terlibat penarafan dan sebagainya. So setiap data yang dimasukkan yang telah di-declare oleh you as a researcher and also verified by Dr. Muslim, ianya perlulah benar. Okay, so I hope that we can cooperate here with you, cooperate more with Dr. Muslim so that we can verify all your publication as soon as possible. Alright, so the second point here is proses validasi pita adalah dalam tempoh 14 hari bekerja. This is very important. Alright, so maybe some of you kata, Puan Rohayu, sometimes takkan saya nak tunggu the 14 days kan, 14 hari bekerja dan only my publication you boleh verify kan. I nak submit for my kenaikan pangkat ataupun ada setengah yang nak submit for any purposes lah yang memerlukan your publication need to be verified as soon as possible. You don't have to worry, you just contact Dr. Muslim. We will try to verify as soon as possible. Selain daripada itu, ia perlu takluk kepada 14 hari bekerja. I'm so thankful with the team technical di RMC di mana banyak penambahbaikan, improvement daripada sistem Prisma ke dalam sistem Prime, di mana sekarang kita dah ada log di mana kita akan dapat keep track the status from the beginning that registration been registered, and then dia ada dates of registration, then sampailah ianya verified by Koordinator PITA. So you can keep track ni so that kita boleh tengok sama ada kita telah berjaya verify the publication in between 14 days tu. Alright, so I hope this one is very clear already. Tapi jika ada keperluan-keperluan yang macam saya cakap tadi mendesak macam tu, yes, you can contact, you can directly to Dr. Muslim, no problem. Okay. Alright, so you just have to make sure that all the informations that you provide in your registration pasti ianya lengkap, then only we can verify lah. Alright, but still jika terdapat
kesalahan yang dilakukan ataupun kekurangan evidence. That's why Dr. Muslim perlu written for corrections. I will talk more about written for correction later. Alright. Okay, the third one is penerbitan yang diterbitkan dalam tempoh Januari November perlu didaftarkan selewat-lewatnya 30 November. Okay, so ini adalah something yang kita memang encourage semua researcher untuk faham. Alright, so macam di MyATP sekalipun kita akan tutup 30 November, right? So all the publications in between January November perlu daftarkan selewat-lewatnya 30 November lah. Alright, so hanya penerbitan, alright, only publication whoever publish in December are allowed to register in December for that particular year. Alright, so you need to understand that Prime is a repository system. Alright, data di dalam sistem Prime banyak diekstrak oleh beberapa sistem dalam UiTM. Alright, sistem-sistem lain. For example, kita ada expert UiTM, and then also kita ada MyATP, for example. Alright, so you need to understand. We received so many feedbacks last year, alright, regarding MyATP and data dalam sistem Prisma at that time. Alright, you need to understand MyATP belongs to somebody else, which is bahagian hal akademik, alright, with a different requirement, with different penetapan dan sebagainya. Kita tak tahu penetapan yang ditetapkan oleh MyATP itu macam mana. It's just that MyATP extract data, extract all the publication yang telah lengkap, is already verified by coordinator, itu akan salurkan dan dikategorikan mengikut penetapan yang telah ditetapkan oleh MyATP. Alright, so what last year, jika ada question di mana researcher asking saying that why is it my publication is not appear in MyATP? Alright, so what Dr. Muslim can do is he will double check your publication in Prime. For this year, will double check your publication in Prime to see whether that publication is correctly verified by him. Alright, and then we are going to double check. So we need to understand that for Prime punya part is already done. Alright, so we've done our part already. If you have any difficulties or that publication is not appear in your MyATP, alright, so that's why you need to do your aduan unit ICT lah. So under category MyATP. So saying you can say that that particular title is not appear. Alright. So because of penetapan yang ditetapkan dalam MyATP, the category that you can see in MyATP kita tak tahu. Alright. So we are not we are not responsible for their own penetapan because we have our own penetapan. So which is we have to make sure that publication that you register is verified correctly by coordinator. Okay, so I hope the one is very clear already. Okay, all right, so I'm going to directly show you this one. If you have any questions throughout my presentation, yes, you may ask the questions, or you can wait until I ended my sessions today. Okay. All right, so as you can see here, all right, so let's go from the beginning, right? Okay, so once you already log into Prime, also I hope that everybody already know how to log into Prime. It's very easy. Use your previous ID and username, ID and password of your Prisma. But if you have any difficulties in terms of accessing this Prime, you can always make your aduan under category Web SSO. So you can check with them why is it you cannot access to Prime, right? So I hope that was very clear already. So as mentioned by Dr. Saiful just now, before this publication module Prisma tu adalah sistem yang lain-lainnya. So now kita put under one roof, so easy for you to access and then to access to any modules that you want to use lah, alright? So coordinator PITA bertanggungjawab untuk publication module because I also tend to receive question from the researcher
regarding grant management and IP management. So we are not the one, it is out of our jurisdiction. You cannot ask Dr. Muslim about grant and IP management. Alright, so grant and IP management, there's a PIC that yang akan mengendali kepada dua modul ni lah. Alright, it's just that publication module adalah tanggungjawab. The verification part adalah tanggungjawab di PITA lah. Alright, so once you successfully access to module publications, you can see, alright, so you can see nothing here, right? But I believe that in your profile, in your Prime, definitely is going to be some graph here, alright? So the first one, the first page that are going to be appear is a dashboard. So dashboard is where you can identify, you can see how many journals that you already register, proceeding, research book, and so on. So actually there will be a graph here that show all the publication from the beginning. It's not just this particular year, from the beginning that you register your publications. All right. So the second one here, as you can see here, the colorful part here. All right. So you are able to see how many publications that are already verified by coordinator. All right, definitely going to be some numbers here. All right, and also pending. Pending meaning it is waiting for verification from coordinator. If you have any pendings, all right, if they more than 14 days, nanti you can contact Dr. Muslim and he will verify as soon as possible lah. All right, and also this is very, very important, written for corrections. All right, so because every single taklimat that have been through to all the campuses, all right, so written for correction, it is something that very, very important. Why is it very, very important? Because if you don't take any actions related to written for corrections, ianya akan berada di status itu sahaja. All right, so you need to take an action. Okay, you need to see the remarks given by my coordinator and then take an action, do some editing, do some corrections, add some information, all right? Then only you can declare and submit for verification again, all right? So what happens if you don't take any action for written for correction? Sangat-sangat merugikan lah, all right? So sangat merugikan, maybe you have 10 written for correction, 10 publication written for correction, 5 of them is index publication. So jika ianya tidak diambil tindakan, rugilah you for that particular year. Rugi for you as a researcher, as a lecturer, dan rugi kepada faculty, campus, dan seterusnya UIDM. Alright, di audit MyRA pun kita akan rugi. It should be lebih publication tapi kita dah kurang publication because of yang berstatus written for correction ni dia hanging. Dia belum verified. Alright, so kita MyRA mesti ada yang all the verified lah, verified data dan only dia akan tengok lah. Right, so please take an action for written for correction. So there's a two way that you can identify your written for corrections publication. The first one is once Dr. Muslim click written for correction with the remarks, it will automatically go into the notification to your email. Right, to your email. Please be alert to any written for correction in your email. Alright, so after that, after you identify, oh, okay, this title, then quickly open your Prime and then click written for publication here. Then you can see whatever remarks given by Dr. Muslim. Alright, so but if you confused and you did not know what is it meant by Dr. Muslim, kadang-kadang you tak faham kan apa yang dimaksudkan remarks given by Dr. Muslim, yes, you can contact him. There's a contact number that you can contact Dr. Muslim. So maybe you can clarify lagi lah. Maybe Dr. Muslim clarify whatever remarks that perlu diambil tindakan oleh pensyarah lah, oleh researcher. Alright. So as you can see here, all the written publication also dia telah memudahkan you di mana screen ini telah divided the index publication with other publications. So it's easy for you to
identify any written for corrections, whether it is index publications or is other publication. So please be alert with the written for correction, because it is going to give an impact to your publication, especially for penilaian for that particular year. Alright, ada sebab kita ada juga daripada since tahun lepas lagi ada written for correction yang tidak diambil tindakan, sama ada that particular researcher tak aware ataupun you pun tak tahu ada written for correction. So we improve this year with Prime. So I hope that you regularly check your Prime to see your publication is already verified or not. Alright. Okay, go back to the dashboard. Alright. So and then we have this one, is just ignore this one. Alright. So this one is very, very important also, the personal detail. So I need a cooperation from all the researcher to fill up the information here. Alright, so as you can see here, there's an IDs that you need to fill up. Alright, and also the profile. Alright, for example, we have Pablons, we have ORCID, we have Google Scholar. At least you have Google Scholar. So I am encourage all researcher in UiTM Kelantan to at least to open to register account, your profile in Google Scholar. So this is the easiest way that you can use, that you can do to advertise yourself out there. Alright, so I hope kita faham you dah bertengkur lumus, like publish here and there. So you need to advertise yourself out there. Google Scholar profile is one of the easiest way to attract any potential to cite your paper or to attract any potential collaborators. Alright, so it works like a social media, kan? Social media, Instagram, Facebook. Kalau kita ada Instagram, Facebook sendiri, contohlah macam saya upload anything and then itu menyebabkan orang attract to get to know me, to give me likes, right? The concept dia sama saja. Alright, so kalau you tak advertise yourself out there, how people want to get to know you? Alright, so on whoever researcher, any authors yang at the same field with you, nak get to know you, right? Especially I encourage to all the young lecturers. Alright, so BC pun ada mention hari tu kan, to encourage all the young lecturers to have the IDs. Scopus ID, kalau ada Scopus ID, please declare. Right, I believe that Scopus ID being given akan diberikan jika you ada publication in Scopus lah. And then AUKUS ID you can register. Thomson Researcher ID is referring to a Web of Science. Alright, Web of Science Researcher ID. Alright. And then my RID also, kalau yang di your website URL, Pablons account. Alright, so I believe that Pablon tu sekarang is kita dah ada guna was register ID. Once you click your ID, it will lead you to the Pablons profile lah. So Pablons memang consist not only publication from WAS, dia declare every single publications yang you ada lah. Alright, so this is very, very important. I need help from all of you to declare all these IDs and profiles. Alright, and then you click save. Alright, so I hope that di Kelantan pun ada juga kan Dr. Muslim, right? You pun ada memohon kan untuk dapatkan IDs dengan researcher, betul tak? Ada kan? Apa? Ada kan hari tu yang buat dengan untuk kita dapatkan all the IDs researcher? Ya, saya makan apa? Researcher profile. Alright. So maybe some of you kata, why is it semua orang minta? Yes, because of this is very important. We need to identify all the IDs so that we can keep track. It's not just we, it's you yourself, a researcher. You can also keep track all the publications that related to you, all right, by using the IDs. Once we get the IDs, it's easy for you, it's easy for us to keep track of the publication. Senang je, ada ID Dr. Muslim, contohnya ID Dr. Muslim ABC. So when it comes to, I masukkan Dr. Muslim punya ID dekat Scopus, then I can see all the publications.
Alright, so it is easy for you untuk kenakan pangkat, penilaian tahun semasa dan sebagainya. Alright. Alright, moving on. Okay, we have finished the first page of the dashboard. Alright, now this is 9%. Right. Okay, moving on the publication section here. Alright, so you just ignore the administrator part. Alright, it is not going to be here in your profile. Alright, so focus on the publication part. Alright, so it's very, very easy. Going to the publication part divided into 3 sections, which is new publication for your registration. The second part is my publication, and then the third part is written publications. Alright, so as you can see here, new publications are divided also into 2 sections, which is index publication and other publications. Previously in Prisma, we used the term index and non-index, right? But here we use the term index publication and other publications. Very straightforward, alright? So index publications, whoever publish in any from these 4 platforms only, alright, which is WAS, Web of Science, Scopus, My Site, and ERA. Alright, only these 4 platforms that we recognize. Alright, so if you have any publication that already indexed, the keywords is index. Alright, if that publication is on the way, is in acceptance level, it is already published in that particular journal, but you need to make sure that it is already appear in Scopus, for example, then only you can register as index publication. So I believe that we received so many questions related to index publication, like Rohayu, that particular journal is already indexed for you in Scopus. If you can see, you can check. The journal is already there. Yes, we understand that. We understand that that particular journal is already indexed in Scopus, indexed in Web of Science. It's just that my publication waiting for you, waiting to be indexed. All right, waiting to be indexed in Scopus. All right, so you need to understand the first thing that you need to do is you can register that publication as other publication first, right? As other publications. After sometimes when you find out that it is already indexed in Scopus, then you can change the types of publication. You can upgrade from, for example, from proceeding to journals that index in Scopus in Web of Science. In Prime, we are allowed that kind of editing. All right, we can update, we can upgrade the publication part. All right, so easy for you after it's already indexed, you can upgrade and then submit again for verification. All right, although that publication is already verified. For example, you register that publication under other publication, Dr. Muslim verify that publication. For example, in May. In May, it is other publication. For example, next month, you already find out that it is already indexed in Scopus. You can change the types of publications. I will show you after this on how to change the types of publications. Okay? And one more thing that very, very important here. In Prime, okay, remember previously in Prisma, you can declare all the publication in various platforms. All right. For example, that publications is already indexed in Scopus, and also it is already indexed in Web of Science, and also what we can say that it is listed in ERA 2018. All right. So you can declare these 3 platforms in Prisma. All right, but in Prime, you need to choose only the best one. All right, the best platform. For example, for that particular publications, you can register, for example, it is indexed in WAS with the quartile. Yes, you can choose this one as a WAS with the quartile. All right. So when we talk about quartile that we recognize, that we accept only quartile from JCR.
Okay, I will explain to you on how to identify all the quota, because we still receive feedbacks from the researcher that saying that why is it I cannot enter my quota, I cannot register that publication, and then where is the quota punya field tu, tak ada dia cakap. Sedangkan kita semak it is Scopus publication. So for Scopus there is no quota. I believe that some of you maybe ada cakap why is it quota Shimago tidak diterima, alright? So we follow the rules and regulations di mana untuk kuartal kita hanya accept from JCR WAS sahaja. Alright, so whoever publish in WAS, you can check whether that publications journal tu dia ada kuartal ataupun tidak, and then you can declare di dalam your registrations lah. I will show you after this. Alright. So, for new registration, for index publication, you click index and it will lead you to the main page. The first page that going to appear is the similarity check. It's quite similar actually from the Prisma. Alright, of course, they can check similarities. The similarities is 90%. If 90% and above, the system will block and you cannot register that publication. You cannot move to the next process. All right, that's how it works. All right, so but if it is 90% similarities and below, yes, the system will allow you to submit, and then you can move on to the next process. All right, so we want to make sure that there is no redundancy or duplications in terms of the titles of publications. All right, so but if you find out that when you enter the title, then it is similarities more than 90%. So what you can do is, the first thing that you need to do is you need to check whether there's somebody that already registered their publication. Whoever registered their publications, the people that involved in your publications lah, maybe ada yang dah register their publication then belum declare. Alright, that's why that publication, it is not appear in your prime. Alright, so you need to check with whoever authors that responsible to register that publication, right, to add your names. Alright, so because we receive so many publications, actually we still receive publication that sometimes that particular author register only her or his name only. Alright, so dia tak declare all the friends yang lain. Alright, dia pun hari tu dia bagi feedback di mana dia kata dia pun tak tahu macam mana nak add all the authors lah, co-authors lain tu dia tak tahu macam mana nak add. So that's why kita ajar macam mana untuk ni, then only that particular authors yang lain yang terlibat, then only baru akan appear dekat dia orang punya publication, dekat dia orang punya prime lah. Kalau tidak, tak ni. That's why you need to check. The first thing that you need to do is to check whoever registered that publication. Jika ianya melibatkan, for example, ada researcher yang ada bertanyakan pada saya, what if, Puan Rohayu, it is the same title but it's a different publication with a different author and everything? Yes, you can register, but since the system would allow you to move it on to the next process, we just add a few words. Alright, so add a few words untuk bagi tak sama macam title ni, but you can edit later. Alright, so but this is very important information. It is not something that macam kita override ataupun the system ataupun sebagainya. It's just that we want to make sure that it is a publication yang tidak lagi didaftarkan, cuma ni ada title yang sama lah, melibatkan publication yang lain. So Dr. Muslim will double check this publication to see all the information to make sure that he can verify this publication as a new publication, although it is the same title. Alright, so tapi selalu case ni tak banyak lah. Alright, so case ni tak banyak. So you can check similarities here. Right.
So if you get the result, you can proceed. Right? If not, you need to do the steps that I already told you lah just now. All right. So as you can see here, you get all the details here, and then the index type. Okay. As I mentioned earlier, only 4 types. All right. Web of Science from ERA, Scopus, and My Site. All right. For example, Web of Science, and then category. Okay. Category. Only 4. All right, I believe that we have so many categories in WAS, right? Publication in WAS, but this one only kita iktiraf sebagai index publication in Prime, right? Which is journal, proceeding, research book, and chapter in research book. So what happened here? We are going to follow the document type. I will show you after this. Okay, document type. Maybe because we also receive feedback from the researchers saying that Puan Rohayu nak document type ni kategorinya kita nak ikut yang mana? Wait, saya rasa ini journal article, but bila kita tengok dalam index di Web of Science, it is not a journal yet. Ianya adalah conference paper. That's why kita akan follow di Web of Science kerana kita akan follow the document type. Alright, so it is not going to be journal. Sebab walaupun you declare as journal. Right, so declare your publication. Once you declare your categories of publications, all the fields, other fields that you need to fill up will appear lah. All right. So as you can see here, there's a mandatory fields and also is non-mandatory field. So everything you need to fill up except the non-mandatory field lah. All right. So actually here the journal name. Okay, let's do one example. From for Web of Science. So I already opened this one for Web of Science. So it's very easy. I think I need to show again on how to access, because we'll still receive questions and feedback from the researcher yang tak tahu macam mana nak access kepada Web of Science and Scopus di library. That's why kebanyakan yang tak tahu, dia tends to type Scopus and Web of Science directly from Google. You cannot do that. Perlu melalui easy access library. Alright, the one that we subscribe. Kita subscribe Web of Science every year, tetapi kita tak subscribe Scopus. Scopus is under consortium punya subscriptions that funded by KPT. Alright, so semua universiti dapat except Web of Science. Web of Science is individually lah. Alright, so as you can see here, alright, so how to access to Web of Science? Very easy. Go straight to library.uitm.my and then you click login. Alright, you type library.uitm and then click login. On the left side, in the right side, di atas ni login. So it will lead you to this page lah. Okay, sign in the Google. Google means email UiTM lah. Alright, so you were able to see this page. Alright, so just ignore. I have so many systems but things that related to me. Alright, it's just that you are focusing more on whatever that available in your profile. Alright. So it's just like a one-stop center here that you can identify all the, especially on the digital library part. All right. So under E, you click Easy Access UITM. It is for online databases. All right. So whether you want to check for online databases, ebook, and any open access. All right. So you click this one, and then it would lead you to this page. All right. So all our databases are sorted according to alphabetical, so easy for you to track all the databases that you want to use. All right, and also you can go by subject or you can go by format lah. Right, it's up to you. All right, so you just click on W and then you can always access to Web of Science. All right. So you don't have to worry. Sometimes Web of Science every year they keep on changing the interface and they try to simplify especially the searching part, right? To make sure that everybody can access all the documents as soon as possible, as
and then dapat akses kepada dokumen yang tepat lah. Alright, so whether you can directly type the documents here, or else you can go under your name. Alright, go by researcher, meaning you can put your name and then try to access to your profile. Alright, in your profile you are able to identify any publication and please claim the record. Right, because we always find that some of the researcher did not claim their records. Please, whoever after this session, open your Web of Science, open your Scopus, claim your record. Check the publication whether sometimes that publication it is not belongs to you, but it is under your name. All right. So whoever have the publication in Web of Science or Scopus, please claim your record. So make sure that all the publication it is belongs to you, that it is not belongs to somewhere somebody else lah. All right. So go by document, type whatever titles that related to you, copy paste, and then you click search. All right. And then after you identify that particular articles that related to you, and then you click. All right. So okay, this is the I always repeat this, and so many for the past 2 years actually, because I'm talking of when I involved in Prime. All right. So this is the page, the correct page that we want from you. This is where you can copy paste the URL. Okay, URL here is very it is mandatory. So that's why it is very important to make sure that the URL is related to your tally to your document. All right. So this one is the journal, and then when you click, all right, so you can identify immediately. Can identify the quota. As you can see here, it is not there is no quota. So if there is no quota, you can declare no quota actually. Where is the quota? Yeah, here. No quota, you just declare no quota. If you have any quota, yes, you can declare. All right, so it's very easy registrations. All right, so you have to make sure that you copy paste the correct information. All right, and then all right, role. Okay, this is very important. All right, the role here is very important, especially for those who are registered these publications. All right, so as you can see here, when you click here, the drop down menus here shows that there is a 5 roles that you can choose. All right, so as you can the first one is UITM's first author, the second one is corresponding author, co-author, translator, and editor. Only this is the only roles that you can declare. If you one of the roles, yes, you can declare lah. All right, so UITM first author, I'm going to give you an example. For example, you have this publication with 5 persons that involved in this publication. The first one is from UNK. The second one also from UNK, for example, your friends in UNK. And you are the third author. Okay, you are the third author, followed by other 2 authors from UITM. All right, so because we have 3 UITM's authors here, plus the UMK's authors here, but you are the first UITM's author, so you can declare as UITM's first author. All right, so you can do that. And also if you are corresponding author, all right, so sometimes we also receive publications saying that he is the first author, and also he is also the corresponding author. So which one that you want to choose? Usually we are going to encourage this case by the first author lah. You can choose the first author. All right. And also if you have correspondent, usually sometimes you did your publication with your students, right? So you need to declare all the students that involved. All right, so because
we receive so many publications that involve the students. All right, so he or she of that students also need to be declared. All right, although that student is already graduate, right? Especially yang student master and PhD lah. All right, sometimes we receive question from the researcher saying that, Puan Rohayu, last year the student is with me doing this publication, but when it comes to it's already published this year, student tu dah habis dah graduate. So how Puan Rohayu? How I nak enter dia punya IDs pun dah tak, it is not available lah, dah tak available lah as a student. So for this case, you need to declare that particular student at that time. You can declare he or she as external author. Alright. So any authors yang tidak melibatkan UiTM, so everybody will falls under external author. So you have you need to register juga under external author lah. Jika student tu masih aktif, yes, you boleh dapatkan dia punya student ID, yang boleh masukkan student ID dia and then declare he is one of the authors for that publications. Alright. So, yes. Bagi yang staff yang pension sama juga? Retired, yang dah retired? Okay, retired dia, kita tengok dia first author ke, second author ke? Katalah co-author. Co-author, so dia akan, kalau ID-nya tidak lagi aktif, so dia akan jadi external lah kan, tak salah saya. Betul Dr. Saiful? Dr. Saiful ada lah. Ataupun Puan Karenisa boleh bantu saya ke? Kalau yang pension ni. Ulang balik Puan Ayu. Ha? Ulang balik apa soalan? Soalan kalau that particular author tu dah pension. Publication dia publish dan pension. Dia dah pension. Biasa sistem tak tarik dah. Macam dia dah kita masukkan ID dia dah tak aktif. Tak ada dah. Kita ada situasi di mana author berkenaan telah meninggal dunia. So macam mana? Publication tu baru publish. And all the gangs tu macam mana? Dia ada tanya dengan saya lah. Macam mana ni kita nak declare juga ke yang pension ataupun yang telah meninggal dunia ataupun yang telah meninggalkan UiTM dah pergi ke universiti lain. Betul. Sebab kalau kita tengok dekat dalam Prime tak, sekarang kita kan ada yang external author tu kan. Yang itu kalau dia dah maksudnya data dia dah tak tiada di dalam sistem Prime, di dalam sistem UiTM, kita still kena registerkan lah, sebab sebenarnya validation kita akan ikut semua nama author yang ada di dalam publication terbabit lah. Okay. Betul, maksudnya sekarang ni kesemua yang kita akan ikut new status kan Dr. Saiful. Maksudnya status dia sekarang, contohnya dia telah pension ataupun yang telah meninggal dunia ataupun yang telah tidak bersama lagi dengan UiTM. So you need to declare all of them as external author. It's just that author level kan doktor. Author level tu akan follow the sequence in document lah. Jika yang pension tu adalah the first author, dia akan jadi nombor 1, betul doktor? Betul ke macam tu? Betul-betul. Kalau yang first author UiTM tu dia dah pension, so maksudnya the next one tu yang UiTM, dia akan jadi the first UiTM author. Okay, right, okay. Nanti kita akan go details on ni lah, how to add authors after this lah. Alright. So I hope the one is very clear. Dr. Muslim, okay? Clear? Alright, okay. So kalau if you have any questions, because regarding to the role and authors ni, kita juga ada banyak lah receive the questions and the feedback from researcher. Itu yang kita ni lah take seriously, and then we try to make sure that each and every single author equally equally divided, and then everybody pun boleh act sebagai authors lah. Tetapi ianya akan mengikut status semasa, current status for that particular publication, because of publication tu baru publish sekarang lah, walaupun ia telah kata sebelum publish tu kita dilaksanakan dengan pada that particular status lah, tapi kita kena ikut status publication sekarang. Okay. Alright, after you choose the role, okay, fill up any fields. Alright,
So the mandatory fields also you need to fill up. All right. So as you can see here, for index publication, I don't have any problems in terms of ISBN or ISSN because definitely going to have the registration number. All right. It's just that for other publications, because other publication is going to be and also boleh sure. Okay. any questions? Okay. Maybe Dr. Nasir have any questions? Dr. Nasir, you have any questions? All right, okay, let's proceed. All right, so as you can see here, I got the ISSN and then I declare here. The page number also is compulsory, for example, and then the publication dates. All right, why is it publication date is mandatory? And also, why is it, I am quite particular with the dates of publications. Because dates of publication akan menentukan segala-galanya. Because of dates of publications, as you can see, as I mentioned earlier, Prime is a repository system. All the data akan di-extract oleh beberapa sistem dalam UiTM. The dates of publication di MyATP akan digunakan sepenuhnya because untuk tengok all the publication pada tahun semasa for that particular year. Penilaian for that particular year. Alright. So when it comes to dates, ianya perlu mengikut kepada dokumen. Alright. So as you can see here, kalau di dalam WAS, alright. So where is the dates of publication? See? Alright. So date published 2007, sorry, 2007, index 1st January 2007. Actually, when it comes to tarikh, hari itu, maybe lah we can consider we going to be a bit lenient. Tapi actually, definitely we are going to follow the document lah. Alright, it's just that you cannot melangkaui kepada tahun seterusnya. Right? Because we receive, for example, this one. Alright, that publication, it is published in December 2021, for example. Then January or February get indexed in Scopus. Right, so which one? Which one? If you want to declare that publication as Scopus or Web of Science, you need to follow the dates that publication is going to be indexed in that particular platform lah. Alright, so you cannot use the December. Alright, so as you can see here. Alright, okay. And then publication location also is very, very important. Why is it important? Because of you need to fill up, it's a mandatory fields. Alright, if you have in Kelantan, we do have Kelantan. Alright, so you can choose Kelantan. Semalam tak ada Ada. Saya nak minta data untuk kelulusan permohonan pembelian ubatan. Hello, Dr. Nasir, you have any questions? Alright, so we proceed. Contohnya kalau ada, kita ada macam tak? Right, so we do have macam. Alright, so kalau you tengok dekat sini, you can choose your own campus. Alright, so ianya akan map kepada ID Dr. Muslim, so that easy for Dr. Muslim to get all the pendings list in his Prime. So sometimes maybe ada juga yang kata we receive so many feedbacks back in 1st March actually when it comes when we kick off the Prime, kita receive yang ada yang that publication tak masuk ke dalam Prime Dr. Muslim. Alright, and any coordinators yang lain. So kita dah try to map all the IDs dengan ID Dr. Muslim so that easy for you to contact Dr. Muslim and also easy for Dr. Muslim to verify all the publication. So why is it publication location is very, very important? Sometimes it's going to involve your reporting for publication that publish for that particular campuses, for example. Right, so you might identify
the number of publications. Sometimes jika you tak pilih the publication location dengan betul, it's going to be under reporting lah. So sangat-sangat merugikan for your campus and also for that particular faculty. Alright, so please choose your publication location dengan betul lah, so that it's easy for reporting. Alright, the media formats, you need to and the publisher. Okay, right. For index publications, you need to declare whether it is refereed or not. Alright, so usually when it comes to index publications, definitely going to be perlu melalui proses pewasitan. Alright, perlu ada proses pewasitan. Reviewing works tu mesti ada. Alright, so selalunya kalau international journal tak ada masalah lah, memang akan ada lah. Alright, you just need to declare lah. Alright, so the types of journal. Okay, just now I already choose journal, right, for web science. That's why the journal, field journal ni ada dekat sini. Whether it is full or extracts only. Okay, when it comes to full paper, then we talk about the attachment. Attachments that you upload for the evidence, the full paper need to be in publications version. Alright, publication version. Meaning you cannot submit to us the manuscript version or any acceptance versions. We cannot accept that. Alright, we need a publication version because usually the publication version definitely will include all the information, the publication's details. So we are able to see, as a coordinator, we are able to see all the publication details that related, and then we want to tally to your registrations. Alright, so easy for Dr. Muslim to tally with your publication details. If not, if you submit to us the manuscript version with the correction still there, we cannot do anything. We still need to figure out here and there where is the publication's details. All right. Sometimes the PDF that it is not a publication version, it consists only the writing part with no publication detail. So I hope this one's very clear. Right, sometimes we receive also feedbacks from the researchers saying that, for Rohayu, I cannot download my I cannot download my articles in that particular blah blah blah, right? Because I need to pay. Alright, so what you can do is you can snap the first pages that contains the publication details, snap betul-betul cantik-cantik, then you can upload as an evidence lah, and then you can provide the link if you can. Provide the link URL so that we can see that particular publication is already published. Alright, because sometimes we understand that it is not bukan semua yang dapat the publication version lah. Alright, and also extract only. We accept the extract. Okay, so you have to make sure that extract tu adalah yang publication version punya lah. Okay, especially yang extract yang untuk publication di apa ni lah, conference lah, yang proceeding punya tu. Okay, right, so you need to declare. Right, international level. Okay, there is ada dua sahaja level di index publication, which is national and international. But usually kita telah bersetuju daripada ni dengan mungkin dengan the Saiful itu, kalau ingat kita dah bersetuju mengenai pemilihan untuk international level ni. Jika ianya telah ada ISBN, ISSN, kita boleh accept sebagai international. Betul kan Dr. Saiful? International. So maksudnya kita boleh declare that publication as international level lah, sebab dia telah ada ISBN dan ISSN. Alright. Okay, jika ianya peringkat nasional, selalunya macam jurnal-jurnal di Malaysia di my site lah. I will show you to you after this macam mana how to identify your publication in my site. I believe that many of you involved in faculties or campus punya journal kan, right? Journal-journal campus ataupun journal-journal faculty, for those yang selalu contribute dan journal tersebut telah diindex dalam my site, you don't have to worry, you can declare also, but only the one that indexed in my site. Okay, alright, so for example, Rohayu,
Yes, yes. Actually, saya ada satu soalan. Okay, because we are at URMI, kita pun ada receive question jugalah daripada some of the lecturer. Just to confirm lah. For example, if the local punya publisher kan, like jurnal Pengurusan kan, daripada universiti awam kita lah. Okay, so that one can also be declared as international, right? Just to confirm. Okay, kalau macam saya cakap tadi, kita dah bersetuju dengan PRMC di mana jika ianya telah ada ISBN, ISSN, yes, we can accept as international. Okay, just to confirm lah. Sebab Thank you so much. Okay, sebab kalau kenapa kita accept as international level yang for those publication yang ada ISBN or ISSN, sometimes dia punya, kita faham, the reviewer tu akan ada juga international authors kan, and then juga ada one of the authors maybe juga akan ada terlibat international punya author, betul kan? So when it comes to any yang melibatkan author-author luar dan juga reviewer daripada luar, yes, that's why we can consider as it is international, especially kalau macam you it's not that bukan tertakluk pada jurnal saja, kalau you proceed any conference yang you kalau conference tu dibuat di kampus you ada macam ke, tapi ada involve reviewer daripada luar ataupun ada involve author contribution daripada presenter daripada author luar pun kita can accept as international lah. Okay? Alright, so because of, mesti ada tanya macam Puan Ayu ada 2 level saja. Don't worry, in other publication kita ada di peringkat UITM level lah, university level. So university levels memang kita akan special di other publication because it's going to involve, contohnya macam you ada newsletter di peringkat faculty, magazines, like you pun ada contribution menulis dalam magazines di peringkat faculty, di peringkat campus dan sebagainya. That one is a publication di peringkat university. Alright, so make sure that ianya telah ada registration number. Alright, so I will explain to you later on the publication part. Alright. So after you fill up everything, alright, so any mandatory field that you already fill up, you can click save. Alright, so if you can see here, alright, so we upgrade from Prisma to Prime. So Prime, kalau you tengok kat sini, dia setiap step yang kita telah fulfill, we successfully or unsuccessfully pun, dia akan appear this pop-up, which is very good to remind to you that process is already complete or that process it is not complete. If you left out any mandatory field, it will pop up here is unsuccessfully, and then the column for that particular field will be in red, so that is easy for you to identify, oh, I belum masukkan this part lagi. Alright, so this is something that we improve in Prime, the pop-up, the notification part lah. So it's easy for you to identify. Alright, so moving on. After we fill up the publication details, we are going to fill up the author's part. Alright, so this is very, very important. For those who are responsible to register this publication, please take this section seriously, because you need to declare each and everybody. Alright, if you have 10 authors, declare 10 authors. 5 authors, 5 authors. External authors, UITM students, UITM non-academic, whoever involved in that publication, you need to choose. Alright, so as you can see here, the category here, the first part is you need to declare each and every single category here, which one that involved with that publications lah. Alright, so actually there's a few publications that we come across last year, which is I'm not sure that there's a 1 or 2 publication. I'm not sure whether it is in Scopus or outside, because the authors is like endless, like thousands. We have received more than 1,000 authors. I believe that publication dia macam do something like across the world punya, that's why dia ada more than 1,000 authors. I lupa
dia punya publication apa hari tu. Tapi dia memang ada dekat Scopus lah or Web of Science if I'm not mistaken. Alright, so jika you come across whoever involved in that publications yang ada author ramai sangat tu, like more than like hundreds or thousands of author, you can declare whoever yang you ITM sajalah. That one is exceptional for that particular cases je lah. So other than that, you need to declare each and everybody. Alright. Follow your document. Alright. So Dr. Muslim also will check according to documents that submit to through attachment lah. Alright. So you have to make sure that that's why kita nak ada the full versions of the PDF you do. Alright. So after you declare, alright, for example here, alright, whether, okay, for example here, UITM Academy, right? So the second author that you want to include in that publications is from academic, is your friends from academics also. Alright, so as you can see here, the same staff name and ID, whether you can go by ID or you can go by name. So, but I encourage you to identify all the IDs, whoever in UITM. But whoever as external author, please identify their names, their email. Email is very, very important. And also their departments lah. Diorang sekarang kat mana, universiti lain ke, UMK ke, for example kan. Alright, so we will see after this. Alright, so for example, I don't have any IDs with me right now. Alright, it's just that I can use this one lah, I can use the name, alright, but I am not that encourage you to use the name because the system will search any potential names that already registered in that particular document in particular publications lah. So because of dia akan identify lah, kalau contohnya Fatimah ni kan, dia akan identify all the Ayu, ada juga kes penama sama. Tapi bila dia gunakan nama, dia ambil nombor yang staff sebelum tetap dulu. Dia rugilah. Jadi problem lah sebenarnya. Better gunakan ID lah sebenarnya. Yes, betul. That's why saya cakap guna ID. Because nama tu memang dah ada yang dah register. It's already registered in Prime, dia akan identify lah. Just that I just want to show to you and you click search. So this is what happened if you didn't have any. So all the Fatimahs will be there. Alright, so all the Fatimahs will be there and then you need to identify which Fatimah that belongs to that publication. That's why you need to have their ID so that easy for you to identify all the authors lah. Alright, so for example, this is Fatimah that belongs to my publications. I just click select. Right, so as you can see here, this is the Fatimah together with the faculty and the role. You can choose the role. Alright, so Fatimah is the co-author and you click add. Alright, so what you can see is, okay, remember I already told you each and every process that you already complete or you did not complete, definitely there's a pop-up here to remind you. Alright, so author is successfully added. You click OK. As you can see, this is me, this is Fatimah. Alright, so the author level. Alright, so author level, after this, we will decide on the author level. Author level are going to be decided according to the sequence of that in that particular publication. Kita akan follow sequence in your document. If, for example, me as a first author and Fatimah, the second one, Fatimah will be the second. Alright, so okay, let us add another names. Alright, so for example, alright, okay, for example, this is Ahmad. Then you click add. Alright, so I already have 3 authors with me. Azhar Zainab Ahmad akan jadi author level 3 lah. Right, so what external author? When it comes to external author, contohlah Zulkifli. Right, so for external author,
please, you need to have their names or their emails. All right, so it's very, very important. So because of, for example, here, because this one is already that available in Prime. So you need to have their emails, all right? Net their email and then choose the role, affiliations, all right? And then, for example, University of Malaya, the level, and also you can click add. See? Okay, for example, Marzia ni dia author number 4, alright? So the author level is very important. Remember, because in Prisma, we tend to receive registration from the researcher, tak declare all the author level. Everybody is the first author. You cannot do that. Alright, so follow the sequence in the document. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, so follow the author level. You need to declare. After you declare whoever the category, and then declare the author level, and then you're done. Alright, so after you're done, the second one is the attachment. Alright, the attachment is going to be different by looking at different categories. Alright, so as you can see here, you can drop, drag and drop the file here in PDF lah. Alright, so we still mengekalkan 8 MB. 8 MB is the limit. Alright, if you have any documents that more than 8 MB, please compress the PDF first, and then you can upload later. Alright, so please make sure that it is not more than 8 MB. Alright, so okay, what happened? Alright, so I didn't upload any document yet. Alright, and then I straight go to declaration, meaning I want to declare and then want to submit for verification. And then I click here. So this is what happened. All right, this is the some things that we want the system to alert to us, which is if you skip out any mandatory fields, there's a pop-up here saying that please upload required attachment. So it's easy for you to keep track whatever that informations or any documents that you need to upload, so they tak tertinggal lah. Alright, so please declare. After you declare and then submit, and then it will change the title. In now it is in draft. After you submit, it's going to change to pendings. Alright, so let's can see here. So I will show you. Alright, so any document, please, you need to check the status. Alright, sometimes we receive also feedback from researchers kat Puan Rohayu, I dah hantar punya publication, why you did not verify lagi, dah lama dah. And then we check that title, it is still in draft. Alright, so dia kata, saya dah submit Puan Rohayu. Maybe you terlupa nak click submit for verification. Masih buat-buat and then you terlupa, so you can check. So under my publication, you can check all the publication yang you dah register. So kalau you tengok the status legend ni, alright, draft, still you did not submit to us. And then after you click submit, then it will change to pending, waiting for verification. After you can get the yellow one, meaning written for corrections. Alright, so it is very important for you to declare and submit for verification. Alright, so I hope that one is very clear already. Okay, so moving on to other publication. I hope we still have time. Berapa minit lagi? 10 minit. 10 minit lagi. Okay, I will try to wrap up other publication dulu. Alright, other publications, same with the index publications, definitely you need to declare the punya title lah. So to check similarities. Okay, and then I check similarities. Okay, for other publications, okay, I can proceed. Alright, other publication here, it could be anything. Alright, so maybe for you, researcher in science and tech, you're quite similar with the proceeding paper, journal article, that is your platform of publication. But when it comes to other faculty, for other subjects, other categories, sometimes journals and proceeding, it is not their platform, especially in creative work. When it comes to creative work,
the platforms is not going to be the same, right? Usually platform mereka adalah sekarang yang famous is a YouTube channel lah, right? Since pandemic dulu, alright, since kita start PKP dan sebagainya, ramai yang telah ada YouTube channels ni. Okay, this is something that I want to share with all of you. I believe that maybe some of you have your own YouTube channel. Sometimes bila you mengajar and then you want to talk about your expertise, you want to talk about that particular chapter, you punya course ke, and then you publish dekat YouTube channel you ataupun you publish dekat you punya Facebook and everything. Ramai pensyarah yang dah buat macam tu sekarang. So sometimes it's easy for the students to access, to look again for that particular information. Right, you can declare that as one publication, tapi bersyarat ya. Alright, so bersyarat di mana you have to make sure that you talk about your expertise in that particular publication in YouTube channel. And then YouTube channel is mentioning you as a researcher or you as a lecturer for that particular university. Affiliation UiTM memang perlu ada. Kalau tak ada affiliation UiTM, it's just that contohnya doktor Muslim saja, tak ada affiliation UiTM pun, kata persendirian saja, it's just for your interest and everything, you cannot declare. Alright, so this is very, very important, especially whoever that publish more on creative work. Alright, so sebab kita ada banyak macam di sini ada faculty music di banyak platformnya di YouTube channel. Alright, so YouTube channel there is no registration number, there is no ISBN number, there is no ISSN number. So how coordinator want to verify their publications? We need to look into that particular matters lah, which is kena ada declare. Doktor, contohnya Puan Rohayu, pensyarah fakulti sekarang dia orang tukar College Pengajian Seni Kreatif, for example. So you need to declare siapa you sebagainya, and then also affiliation UiTM, then only you can nilah publication you. And also when it comes to other publications, sebenarnya ada banyak ramai yang bertanyakan pada saya, Puan Rohayu, I boleh declare tak yang macam I publish on my interest, macam I punya hobbies, tapi I publish Puan Rohayu, saya publish. Alright. So when it comes to that kind of publications, it is something that out of your expertise, it depends. Alright, so it depends means you have to make sure that ia telah memberi contribution ataupun impact kepada kerjaya you sebagai pensyarah dan juga sebagai researcher ataupun ia telah berjaya diiktiraf di peringkat universiti, for example, ataupun di peringkat yang lebih tinggi lah, peringkat international, national dan sebagainya. Alright, because I'm giving example to all my taklimat with all the cawangans, which is yang there's one researcher in APB, Akademi Pengajaran Bahasa, walaupun he or she is one of the lecturer in language, tetapi beliau ni sangat pandai melukis. Right, so dia sangat pandai melukis, and then dia dah enter exhibition, competitions and everything di peringkat UiTM, and then dia ada collaborate with the Fakulti Art and Design pada masa tu. So ada contribution dia di situ, walaupun it is not expertise beliau, which is yang dia language punya lecturer. Alright, so it's just that dia pandai melukis. Any interest, you punya interest pun you boleh declare di dalam di dalam rank jikanya telah memberi impact. Alright, di peringkat university, for example, di peringkat campus dan sebagainya, boleh kita terima sebagai publication jikanya telah memenuhi syarat-syarat untuk publish lah. Alright, memanglah, tapi you need to understand that when it comes to Puan Rohayu, mesti juga Puan Rohayu kata boleh, kalau interest boleh, tapi perlu juga kita tengok that what types of publication, because we received so many publications last year yang out of her or his expertise, tetapi ini kurang memberi impact, which is yang tak it's just publish dalam newsletter macam tu, macam dia kata dia ada buat macam puisi and then pantun, something like that, and then ada
And then tetapi ia tidak disebarkan di peringkat fakulti macam tu saja. So we cannot accept that as a publication because we need to understand, kita perlu jaga Prime. Prime is a system, publication system. Salah satunya sistem publication university. So kita kena jaga Prime punya standard lah. Alright, definitely yang scholarly. We go for scholarly publication dulu lah. Yang ada peer reviewed punya. Itu yang we want to go first. Alright, so you need to understand before you want to register any publication, you need to ask yourself that question first. Right? Adakah ianya akan memberi, this publication are going to be kata impact you as a researcher, lecturer, and also akan memberi impact kepada faculty, pada kampus ke, dan seterusnya pada universiti. Alright? So jika ianya dapat memberi impact, yes, you can register. You try to register. We try to look at them because of, we are not saying that yes or no, because we need to see the evidence first. Alright, sometimes any publication, new publication yang we come across, definitely jika Dr. Muslim tidak dapat memberi, tidak dapat membuat verification, dia akan refer kepada saya lah selaku penyelaras. If I cannot make decisions actually. Also, saya akan refer kepada Dr. Saiful dan tim di RMC because dia orang dapat membuat decision lah, and then because they are owner for this system. Alright, so if I need a second opinion, definitely akan contact kepada Dr. Saiful lah di RMC. Okay? Alright, so for any journals here, perlu juga sama juga macam index publication. Kalau you tengok dekat sini, for example magazines, alright. So all the mandatory fields you need to fill up. Kalau non-mandatory field, you tak fill up pun tak apa, and then you can move on to the next process. So the evidence, okay, when it comes to other publication with no ISBN number, with no any registration number, you need to provide to us with more evidence. Alright, so for example, sometimes ada magazines, ada newsletter di peringkat faculty, di peringkat campus yang tiada registration number, but it is published every, contohnya quarter memang kita akan publish, ataupun ada yang publish like every single month. Alright, so we need that evidence, the link ataupun you emails, ataupun sijil penyertaan, ataupun appointed letter, that kind of evidence yang you need to provide to us, so Dr. Muslim were able to get through the information, that document, and then he can verify that publication, especially yang you contribute dalam magazines, newsletter dan sebagainya. Right? So kalau you tengok dekat sini, policy paper juga adalah something yang sangat rare, yang jarang kita jumpa, tetapi ianya sangat-sangat bernilai. The weightage is very high, and then jika you terlibat in any policy paper making with outside UiTM, with other industry, for example, kita ada lecturer yang involved in SIRIM punya policy paper making, and then kita ada MITI. I come across satu di Johor ke di Melaka. Lecturer tu terlibat dalam policy paper making untuk MITI. Jika you terlibat, you ada appointed letter, that publication is already published, you perlu provide to us with the evidence, and then apa part you di dalam policy paper making tu, and then you have to provide to us the evidence saying that this policy paper or standards telah digunakan oleh siapa. Perlu ada dia punya contribution for that particular paper lah, and then only you can tapi itulah tak banyak kan, mungkin tak ramai yang involved in policy paper making lah. Alright, so other than that it's going to be the same, tak banyak yang I mean like if any mandatory fee you need to fill up lah. Right, so my publication is everything that register and claim that you as the author, so you can go through to see, especially you nak check whatever publications that already registered under your name, so you can see. Alright, so any draft please double check and submit for verification.
Kalau ada yang verified, no problems. Kalau ada return, you click return here to see any returns from the coordinator. Alright. So and then I just want to share one more thing before I wrap up my sessions. Boleh lagi Dr. Muslim, maybe another 5 minutes? Boleh Doktor? Boleh, sudah. So the verification part is very, very important. You can see whoever verified your publications, that there will be a name of my coordinator, and then the status kita akan bagi 3 saja, which is written for correction, verified or not verified. Usually we are not going to give not verified, but if we have to give not verified, we have to give not verified because of sometimes the publication lacks of evidence. It is not suitable for publications to register in Prime. Okay, when apa yang tak sesuai di mana if you are involved in jawatan kuasa editorial di peringkat faculty, di peringkat campus, laporan akademisi dan sebagainya, you can declare directly to under your contribution in my ATP. Tak perlu melalui Prime. Okay, that one because of the jawatan kuasa, it could be any ramai sangat kan jawatan kuasa, and then editorial pun ramai. So tetapi jika that publication telah diterbitkan dan ada ISBN, yes, you can declare. Tapi kalau yang tak ada ISBN, tidak diterbitkan, hanya edaran di peringkat universiti saja, tak boleh declare lah. So any jawatan kuasa, go straight to my ATP. Okay, go straight to my ATP. Alright, this is the remarks that are going to be given by my coordinator. So you can see, okay, most of the remarks here, there is no problem, and because of some of the remarks is already mandatory fields that you need to fill up. So maybe you my coordinator will give other remarks lah. Others meaning maybe Dr. Muslim want to explain more, want to clarify more about whatever remarks given by him, right? So you can understand better lah. All right. So the requirement checklist, these 5 things is very, very important. If your publication fulfill the 5 requirement checklist, and then I click submit, it's already verified. It's going to be appear automatically to your expert UITM, and also it's going to be automatically appear in your MyATP. If it is not appear in your MyATP, make your aduan under category MyATP. They will take an action because we've done our part here already. So it's just that we can double check the publication here. All right. So I hope that one is very clear already. Okay, and then my site. Okay, my site. We're having problems in accessing my site right now. Whoever publish in my site, you can straight go to my journal. What is my site in my journal? My site in my journal is owned by KPT, alright, Bahagian Pusat Stasi Informatik Kementerian Pendidikan Tinggi, alright. It's just that my journal is a repository. My site is an index platform, right? So if you publish in any journal in my site, you can go straight to search. Because of my site, definitely you need to provide to us with the URL. So you just type your articles, and then you try to click search, and then click here. Because this is the alternative way, because we're having problem with my site right now since last year already. So I cannot do anything because it is out of my jurisdiction. We already make our aduan and complaints. It's just that they said that this is the alternative that you can use. All right. So please search your articles in my journal, and then Dr. Muslim also will double check whether that particular publication journal tu dah ada index di my site ke belum. We are still referring to journal UIT ni lah. My site 2020. My site 2021 will be coming out this year. All right. So you just copy paste the URL. It's very easy. If you find out that
publication is not appear, kalau you cari artikel you and then artikel you tak ada, tapi a journal tu memang dah di-index. Alright, jika ia journal UiTM, you terus boleh contact Dr. Muslim dan dia akan beritahu saya lah, because we are also the responsible person to upload all the publication journal-journal UiTM. Alright, di dalam sistem iJournal lah. Alright. Kalau ia melibatkan you contribute jurnal-jurnal universiti lain, maksudnya you kena contact the editorial lah. Alright. And also ERA, type saja ERA UiTM, dia akan appear kat sini. So for ERA, I suggest you to use ISSN rather than to use journal articles, because sometimes the names is slightly different. Alright. Whoever publish in any journal listed in ERA, please use the ISSN number. So and then you try to this is the examples that this particular journal is listed in ERA. Why is it ERA 2018? Because this is the latest one. Maybe it's going to come out in 2023, the latest version one. All right. So I hope this one is very clear already. I think that's all from me about this publications module. All right. If you have any question, you can ask now. Ada questions tak, Dr. Muslim? So far no lah. Okay, alright. So if you have any question, you can ask now about your publications module. If you have anything to share, anything to give that feedback to us. Alright, so as mentioned by Dr. Saiful, sistem baru. Okay, definitely dia akan ada here and there lah, the things that we need to bear for time being. So I hope that untuk tempoh maybe beberapa bulan ni kita akan improve lah. Ianya akan menjadi lebih matang, so that we can and then we can kata menjadikan Prime lebih better lah, insyaAllah. It just give us sometimes to adjust here and there, because of we believe that all the data is very, very important. It's going to be extracted by many like system in UiTM. So I hope that kata masalah ni dapat disettlekan sempat mungkin lah. Alright, so I think that's all from me for publication part. Alright, thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum. Yes, yes. Okay, nak buka kamera ke? Buka Boleh? Boleh doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih atas penjelasan Puan Rohayu. Siti kan betul kan? Puan Rohayu, okey. Saya ada 6 soalan ni, tapi semua daripada penjelasan. Saya pada UiTM Sarawak, okey. Dah tergelak dah. Saya mohon pencerahan kalau dapat dibantu. Daripada basic sampai soalan yang kritikal sikit lah, okey. Yang pertamanya, data yang ada dekat Prisma tu, kita kena isi balik dalam Prime ke? Kita buat balik ke? Macam tu? Tak. Kita dah migrate all the data. So you just continue with the new registration. Sebab saya ingat sebelum ni, saya baru balik daripada attachment. So kira macam new thing to me lah. Sebab saya ada terima email kan, ada hantar email pasal Prime ni kan, yang macam benda baru. So saya study benda tu dan Alhamdulillah bila ada macam ni, okay, ada penjelasan sikit lah. Yang kedua, tadi Puan kata bila masuk dekat Prime, Dr. Muslim kena review lagi. Sebab selalunya kalau kita present paper kita kena accept dekat journal tu kan, dia kan ada content review. Kan, betul tak? Kita dah hantar, ada declaration form. So, lepas tu kita submit kepada masuk Prime, Dr. Muslim kena review lagi ke macam tu? Bukan, tak perlu. Dr. Muslim bukan review, dia akan verify saja. Oh, verify. Tapi verify tu kan dia akan, kan tadi Puan Rohayu kata ada macam correction tu, kena buat macam tu ke? Okay, so corrections tu doktor, jika ada maklumat yang dimasukkan tidak tally dengan dokumen, contoh ataupun dia akan query di mana, kalau contohlah index publications tu and then ada URL tidak tepat ke, ataupun it is not published yet but you declare as published ke, that's why lah Koordinator Dr. Muslim dia akan written for corrections, ask you to do corrections
with the remarks yang given by Ketua Muslim lah. So kita verify semula. We just Also not, kita okay, maksudnya not based on the content of the publication, it based on the data that we upload. Okay, alright. Question number 3. Katakanlah tadi mula-mulanya the paper accepted dekat proceeding. As a quick reminder, Puan kata jangan tunggu. Masuk terus. Okay, dalam proses proceeding tu, Alhamdulillah paper diterima masuk journal. My question is, we have to upload lagi ke macam pindahkan daripada status proceeding tu letak bawah WOS ke macam tu ke? Oh, tak perlu lagi tu. Okay, saya terlupa tadi nak. So, satu lagi. Alright. So, once you, this is one of the way that you can upgrade your publication. For example, the first time that you register, it is under other publication. Proceeding. Alright, proceedings kan. Contoh saya tengok ada sini ada contoh proceedings. Alright. So, once you upgrade, contoh digital distribute kanan journal, so what you need to do is to contact Dr. Muslim to make sure that he revert to draft. This one. So Dr. Muslim dia akan revert to draft. So, for example, this publication dia akan revert to draft. Alright. So what happened is this publication whether it is already verified or not verified by coordinator, tak ada masalah. Jadi kalau dah verified as proceeding paper in other publications, so once you revert the process tu, dia akan jadi draft semula. So doktor akan pergi ke my publication. So dia akan jadi draft kan doktor? So you change this one. It's very very important. Action under action, change publication type. Okay, for example, it is other publications, right? So you change to index publication and then you declare whatever and then journals and then you just bolehlah letak sini index in Web of Science, for example, right? So you just need to change lah and then you change. So dia akan move daripada other publication to index publication. So when it comes to index publication, doctor, alright, so example here, index publication, because of it's the two different sets of field, okay, from proceeding to journal, ada field yang mandatory, which URL. That's why kalau ianya telah di-index dalam journal in Web of Science, for example, so you need to provide, you need to double check again any mandatory fields that you need to fill up, because proceeding paper is not going to be the same with the article journal. Alright. So okay. After you fill up the mandatory field, click update, and then declare again. Why is it you need to declare again? Because of the first verification by Dr. Muslim is for proceeding paper. Now it is journal articles. That's why you need to declare and submit again for publications, and then you can contact Dr. Muslim if you want that publication to be verified as soon as possible lah. So how you can upgrade the publication. Okay. Alright. So means that the researcher do the changes dalam tu, and then we notify Dr. Muslim. Yes. Am I right? Yes. Okay, dengan kontak yang di-provide di dalam ni lah, dia punya screen dalam tu kan, is it? Betul. Yes. Okay, alright. Question number 4. If banyak authors, alright, banyak authors. Oh, I am the main author. Should I put the members of the author, macam saya letak nama diorang dan diorang tak payah letak lagi? Macam mana tu? Mean, diorang kena isi juga. So nanti nampak macam kes tadi kan nama yang sama keluar, topik yang sama, nama lain. Macam mana tu? Alright. So actually dalam sistem Prisma and Prime also benda ni dah ada, doktor, di mana you seorang sahaja yang akan register the publications. For example, the first author, doktor register 5 members lagi co-authors, and then that published question are going to be appear in their Prime. And every Prime, each author akan ada lah, so you don't have like they do not have to do it again. Alright. So means that maksud dia once I fill up for them, I have to tell them lah, cakap okay, saya dah isi untuk you all, so you all tak payah isi lagi lah. Okay. Itu kalau geng UITM senang, ambil diorang punya ID je. Itu kalau main author yang baik hati lah, dia nak tolong isi lah. Yes.
Tapi memang kena tolong isi, kena di Oh, betul. Okay. And question number 5. Wah, tadi ada dua kan apa ni, journal dengan abstract. Kalau macam mana kalau publication tu extended abstract, contohnya IID kan, macam mana dia tak ada dalam kategori tu, macam mana tu? Alright, ini extended Extract. Extended extract memang kita accept. Daripada selasa lagi kita, and then during I attend one session in ILD last year, I asked yang pakar lah whether I can accept extended extract as abstract or I can accept as full paper. Alright. Pada mulanya ada profesor lah, majlis profesor ada bercakap mengenai dia berpendapat extended extract ni jika ianya nak di-accept sebagai full paper, perlulah ada sehingga dia punya findings. Alright, so maksudnya daripada introduction with your, apa lagi kita dah lupa dah. Methodology dia. You punya findings. Then only we can accept that as a full paper. Jika, sebab ada yang extended abstract yang very simple, doktor. Very simple. Dia panjang sikit je daripada abstract. And then dia tak. And then ada a few things yang mungkin I am not very sure because I am not the researcher. So mungkin ada field. So dalam extended abstract, doktor memang ada wajib kena ada introduction, wajib kena ada method, wajib kena ada dia punya conclusion, kena ada kan? Betul kan? So yes. You can fulfill all that, we can accept that as a full paper. Jika kita tengok simple, tak ada conclusion, tak ada findings, so we cannot accept that as that extended abstract as full paper. So we will accept as abstract. Tapi itulah ada perbezaan pendapat sikit, doktor. Especially yang melibatkan pelbagai jurusan, which is yang ada saintek berpendapat begini dan ada medik dia ada begini, and then bila when it comes to management dia ada pendapat begini, and then itu bila kita berbincang, so ada juga yang kata, ada yang tidak membenarkan pihak kami untuk extended ni sebagai full paper, tetapi bila kita tengok kan, doktor, extended extract ni actually dia dah consist semua kan, dia dah consist semua, dia from the introduction part sampailah ke conclusions, ada yang findings dan sebagainya. So jika ada macam tu, kita accept lah sebagai full paper kan. Tapi jika ianya tidak memenuhi syarat, macam tak ada conclusion dan sebagainya, kita tidak boleh accept lah. Maksudnya kita kan accept sebagai abstract sahaja. Okay, kita tengok macam mana komen Dr. Muslim nanti. Dia adakan komen macam kita tengok review macam mana Dr. Muslim InsyaAllah terima nanti. Okay. Last soalan. Saya banyak paper dulu masa mula-mula kita baru berkecimpung kan menulis tahun 2010, 2011 kan, time tu dia pakai CD-ROM. Okay. Adakah Cewa bila-bila kita godek-godek jumpa paper tu, dia dah masuk journal publication, kalau saya upload tahun ni, macam mana dia punya penerimaan tu? Masih diterima lagi tak verification tu? Okay, so for those publication yang tahun lama-lama, masalah, doktor, we still can accept your registration, we still can verify, we need to verify the publication. Is that something yang merugikan untuk penilaian tahun semasa lah. So penilaian tahun semasa memang tak ada maksud, tapi untuk kenaikan pangkat, yes, perlu. Untuk pangkat itulah saya ada soalan tambahan lah kepada Dr. Muslim. Cewa, adakah sudi berkongsi kontak sebab saya insyaAllah dalam proses nak apply for my next stage lah, 54. Jadi saya nak bertanya, adakah yang dalam yang ni, dalam prime ni dia akan dinilai, dia akan ditarik untuk my ATP dalam 54 tu? Ya kan? Dia akan dinilai juga kan? Dia akan tengok berapa banyak application tu kan? Is it? Kalau, doktor, kalau macam saya cakap tadi, data dalam sistem Prime ni dia akan digunakan oleh pelbagai
Ah, And okey. then juga untuk pelbagai keperluan lah. Kalau untuk pengetahuan doktor, ya sefahaman saya, untuk kenaikan pangkat, dia akan bahagian kenaikan pangkat, dia akan ambil daripada expert UITM. So, tapi dalam expert UITM, dia akan extract juga data daripada Prime. So, anything that kita verify dalam Prime, memang akan automatically appear in sebab dekat expert UITM kan it's like your profile kan. It's easy for, tak salah saya lah, semasa saya attend ILD tahun lepas bersama Dr. Saiful pun ada, bahagian kemajuan pekerjaya memang dia akan ambil daripada expert UITM. So that's why lah kita kena pastikan all the publication kat situ semua yang tepat lah. So because dia akan menggunakan data di expert UITM untuk one of the dokumen yang dia orang perlukan untuk kenaikan pangkat lah. Tak salah saya lah. MyATP also lah. MyATP untuk penilaian tahun semasa you. Yes, of course. Dia akan. So maksudnya dia akan tarik. Kalau kita macam, saya ingat lagi masa kita kecoh-kecoh kita nak isi MyATP. Publication dah ada tapi dia tak masuk dalam MyATP tu. Dia tak tarik dalam tu. So kita kena contact kita punya librarian kan belum lagi ada pengenalan Prime tu kan. So Alhamdulillah Prisma UiTM Sarawak memang dia ambil tindakan dia very proaktif. Within 2 weeks dia orang settle so baru boleh masuk. So macam case Prime ni dia akan tarik masuk dalam MyATP sekali lah. Tahun semasa tu lah. Macam tahun ni ini keluar list dia ada kan. Okey, Alhamdulillah. Okey. So any publication yang telah didaftarkan sebelum 30 November, insyaAllah dia akan auto terus kepada sistem MyATP. It's just that doktor, jika ianya tidak appear, macam last year tu kita banyak, kita tengok why is it, masa tu pun MyATP pun dia ada buat penambahbaikan. Dia pun ada jugalah mungkin ada technical error dan sebagainya. So dia tak dapat that particular publication tak appear. That's why lah ramai yang direct terus kepada PITA. Betul. What we can do is, because kita tak ada jurisdiction kita hanya di Prime. So apa yang kita perlu buat, for example this year, if you find out that it is not appear yet in your MyATP, we need to double check, pastikan Dr. Muslim dia akan double check untuk Kelantan punya whether it is already verified, complete ke tak. Kalau tak appear juga, you need to make aduan lah under kategori MyATP. So MyATP will take an action to make sure that it's going to be appear lah macam mana pun dalam MyATP. Okay. So Dr. Muslim ni dia in charge for UiTM Kelantan saja ke ataupun the whole Prime? Oh, bukan the whole Prime, UiTM Kelantan saja. Okay, saya ada 3. Tak apa, sabar Dr. Muslim. So Sarawak nanti saya kena carilah siapa yang in charge for Prime lah. Kita ada Dayang Azimah. Okey, Dayang Azimah. Memang saya selalu contact dia. Okey, terima kasih. So terima kasih, itu saja. Maaf di atas banyak persoalan. Pencerahan dia begitu jelas. Thank you. Well done UiTM Kelantan. Baik semua. Thank you. Assalamualaikum. Okay, thank you Dr. Aida for the questions. Memang some of the question yang Dr. Aida tanya tu actually some of the lecturer memang pun nak tahu pun. So it's good. You are the representative lah. Okay. Okay. Any other questions? Lagi. Assalamualaikum. Okay. Yes. Okay, Puan Rohayu, ada 2 soalan dekat sini. Saya Erni. Yang pertama nak bertanyakan tentang modul tu. Modul yang macam mana yang boleh di-upload dan akan diterima untuk dalam Prime. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan research. Sebab ada yang untuk research grant kan, yang dalam Prime tu ada satu section lagi kan. Yang tu bila saya semak, dalam Prime tak appear, tapi dalam bila semak dalam RMIS ada dia punya senarai research tu, tapi dalam Prime masih kosong. Itu nak macam mana? Kita nak re-upload ke ataupun nanti Prime yang akan synchronize dengan IRMI dengan IRMIS? Oh, okey. Itu 2 soalan saya. Terima kasih Puan. Okay, alright. So kalau kita tengok kat soalan nombor 2 saya tak boleh jawab because dah involved dengan grant management, tapi soalan pertama saya boleh jawab lah. Maksudnya when it comes to modul dengan manual ni kan, jika ada perasan tak dulu kita ada buat bukan kita lah, saya tak buat pun kan,
Alright, so kalau pensyarah di peringkat fakulti ada buat modul kan ataupun manual yang MOOCs, ingat tak MOOCs dulu? Kan? Betul Puan, betul. MOOCs kan dulu, tapi MOOCs hari tu kita hanya accept jika untuk kalau first ada lantikan, of course ya, ada lantikan rasmi daripada fakulti, US ada sebagai pembuat modul dan sebagainya. Dan kita accept at that time 2020 if I'm not mistaken kan doktor kalau ada Dr. Saiful kat sini kita accept yang MOOCs tu 2020 masa awal-awal masa pandemik, masa awal-awal PKP doktor kan? Betul Puan Ayu, 1 semester saja. 1 semester sahaja. So kalau modul and manual dekat sini, adakah ianya merujuk kepada MOOCs tu lagi ataupun dah tak accept dah? Okey, yang saya merujuk adalah kepada modul yang pensyarah buat yang mana digunakan dalam pembelajaran, bukan dalam bentuk MOOCs. Okey. Dan modul ni pula sebab dia ada macam mungkin kita terlibat dalam pembangunan modul yang ada collaboration dengan ILD untuk trainings kan. Dia itu ada macam-macam jenis modul. Modul untuk training satu, yang ini macam kita ada collaboration dengan ILD. Kemudian modul yang kedua mungkin ada kita sediakan modul yang kita gunakan untuk training pihak luar. Yang ketiga mungkin modul yang kita ataupun manual yang kita buat untuk kita kongsi bersama dengan pelajar. So modul-modul ni adakah ia akan diterima? Bila kata Puan Siti Rohayu bercakap tentang MOOCs, okey, so MOOC tu saya teringat, okey, sebab dalam untuk SKT tahun ni kan dia ada untuk pensyarah yang dalam track pengajaran dan pembelajaran ni, dia ada satu kategori untuk di bawah kategori micro credential. Kan, so yang itu nanti kita just upload terus dalam LMPT kita ke dalam MyATP ataupun kita kena register juga dalam Prime. Sebab itu ada kategori baru yang untuk tahun ni punya. Oh, okey. Saya kurang pasti pula mengenai yang kategori baru dalam MyATP tu. Tapi yang penting sekarang kita nak pastikan kalau macam doktor cakap, okey, saya ulas yang doktor cakap tadi, manual yang doktor buat. Yang manual, ya. Any manual module you boleh register, tetapi macam kena provide to us with the surat lantikan, you have the surat lantikan, and then kalau ianya telah dipublish dan kita kena bagi evidence lah digunakan untuk siapa dan sebagainya, yang tu kita boleh terima, tak ada masalah pun. Kalau ada diterbitkan ada registration number, which is lagi bagus lah. Okay, betul. Kalau tak ada any registration number, we still can accept that manual tu sebagai modul tu sebagai publication. Jika ianya selalunya modul any publication mestilah digunakan oleh sesiapa. Itu yang penting kita nak pastikan. And then you kena ada appointed letter, itu saja. So itu saya rasa yang betul kan Dr. Saiful? Saya rasa itu saja evidence yang kita perlukan. Itulah macam perlu ada manual surat pelantikan. macam manual ataupun nota slide manual ataupun modul yang kita guna dalam lecture tu tak boleh guna sebab kita tak ada appointment letter untuk penyediaan modul tu. Yang tu Dr. Saiful, kalau yang penyediaan tu macam mana doktor? Maksud Puan Erni diguna pakai di dalam pengajaran untuk inilah di fakulti Ya, saya. Tak boleh lah. Macam manual yang kita sediakan untuk student tu kan. Betul. Saya faham. Cuma itulah saya kena check balik dengan Pita apakah takrifan modul yang kita boleh terima dekat dalam Prime ni, sama ada, sebab kalau kita ada 1,000 subjek, satu UiTM, and then setiap subjek ada modul yang berbeza setiap 2 semester, adakah kita membenarkan, sebab selalu kita updatekan modul kita lagi kalau kita ada buat curriculum review tu, adakah kita membenarkan kemasukan modul sedemikian rupa ke dalam Prime ataupun tidak. I think we have to discuss on this lah, Puan Ayu dan Pita, ya. Tapi currently doktor kita masih belum accept lah kalau untuk modul yang macam tu, kalau yang bila ada curriculum tu kan kita tak accept lagi lah. It's just that macam Dr. Annie cakap tadi yang publication modul yang lain tu, yes, we can accept kalau ada appointed letter dan sebagainya. Okay. Alright, faham. Right.
Okey, so terima kasih Puan Rohayu, terima kasih Dr. Saiful dan saya tunggu untuk yang jawapan untuk yang grant pula lah nanti. Yes. Untuk grant tu memang kena tanya, tunggu ni lah grant. Ada satu lagi question ni, Dr. Wan Maharni ni, adakah mau disebut publish? Alright, so sepatutnya any publication that you want to register definitely perlu ada registration number. But kita faham for other publication, it's not going to be the same with index publication. Memang akan ada yang with no registration number. But when it comes to any publication with no registration number, we still can accept jika ada evidence, for example, appointed letter ataupun menunjukkan you as one of the author, pembuktian, and then contribution you ke, sijil penyertaan, sijil penghargaan, sijil menang ke, we still can accept that. Tak ada masalah. No problem. Okay? Alright? Okay, itu saja. Thank you so much for the question. So maybe Dr. Saiful want to answer the first question just now. Setahu saya, grant for the registered grant masih lagi menggunakan sistem IRMIS ya, Dr. Saiful? Betul. Macam yang I did mention earlier tadi awal-awal, modul grant management belum diguna pakai secara 100% lah. Maksudnya kita baru guna untuk grant application modul. Yang dekat dalam IRMIS tu kita masih guna pakai registration of grants, memang ditarik, disupply, dihantar ke MyATP daripada IRMIS. Belum melalui Prime lagi. Tapi untuk modul publication memang kita MyATP dan sistem-sistem lain dalam UiTM memang tarik daripada Prime. Okay, so harap clear ya Dr. Erni jawapan tu. Sangat clear, terima kasih. Okay, thank you so much for the question. So any other question? Ada lagi, saya tertarik dengan soalan Puan Erni tadi berkenaan dengan modul. Macam yang mengajar IPJJ tu kan ada lantikan kan? Ada lantikan yang dia boleh mengajar. So modul yang digunakan untuk IPJJ tu memang berlainan dengan macam kami dekat ni memang kami buat untuk full time dengan IPJJ lain. Adakah dia boleh diterima pakai? Ataupun saya boleh guna jawapan Puan Rohayu tu tak boleh sebab hanya publication saja. Macam mana tu? Okay, saya rasa since benda ni pun dah modulnya banyak kan, kalau when it comes to untuk pembelajaran ni, I think memang kena discuss balik lah doktor dengan Dr. Saiful, betul tak? Discuss balik sebab kita jarang terima modul ni. Yang lain kalau modul-modul lain tu kita ada accept lah, tapi untuk modul pembelajaran ni sebab hari tu kita accept yang masa 2020 tu je, lepas tu dah tak ada accept dah. Nanti mungkin kita boleh bincang semula lah dengan pihak RMC mengenai ini. Sebab sebagai koordinator, saya accept saja any keputusan daripada RMC untuk kalau kita terima, tak ada masalah. Puan Ayu, kalau saya boleh komen sikit okay. Bagaimana kita mengambil satu-satu kategori itu untuk kita masukkan di dalam Prisma sebelum ini dan sekarang adalah modul Prime modul publication. Terutamanya jikalau penerbitan ataupun kategori terbabit diguna pakai di dalam penarafan. Kan kita ada Myra, but not solely on Myra lah. Myra kita ada setara, kita ada QS ranking ataupun MyMohes oleh pihak KPT. Itu di peringkat eksternal. Di peringkat dalaman kita tengok jikalau ianya diguna pakai oleh BHEA untuk kenaikan pangkat melalui MyATP. Kalau itu keperluan itu ada di peringkat kenaikan pangkat ataupun tadi yang saya sebut eksternal penarafan tu, kita akan masukkanlah dari kategori. Saya rasa tiada gunanya kalau kita collect kategori-kategori yang ada di dalam Prime, kalau kita buat kategori baru contohnya, tetapi tiada kegunaan di dalam pelaporan lah. Penarafan tak guna, kenaikan pangkat pun tak guna. Itu saya tak pastilah, tapi setakat ini kita masih belum ambil data lagi lah. Dan kita punya polisi masih seperti terbabit lah. Tapi kalau memang betul, I have to check lah sama ada modul ini boleh diguna pakai untuk kenaikan pangkat di dalam MyATP, terutamanya buat kenaikan pangkat oleh BHEA, and then kita akan masukkan dekat situ. Ya. Terima kasih Dr. Saiful. Terima kasih. Thank you Dr. Saiful. Any other question before we go to the second
speaker. Okay, so kalau tak ada, okay. So thank you so much Puan Siti Rohayu for the I think very clear explanation lah on the Prime. So hopefully after this semua boleh start guna Prime for the publication. So macam yang Puan Rohayu bagi tahu lah, kalau publication publish je paper terus daftar Prime lah, okay, untuk diserap kepada MyATP. And then satu lagi yang saya tertarik adalah kepada profil penyelidik tu lah. Mungkin ramai yang tak aware pasal profil penyelidik tu, okay. So untuk makluman semua, URMI di UiTM Cawangan Kelantan dan juga PTA akan bekerjasama sekali lagi dalam bulan Jun. Nanti kami akan announcekan date untuk taklimat profil penyelidik lah, pablon semua tu ya. So mungkin ramai lagi yang masih belum ada account tersebut. So stay tune with us. Nanti kita akan announce from time to time. Okay. So thank you so much Puan Siti Rohayu for the very clear explanation. So hopefully we can collaborate again in the future. Okay. Alright. Thank you so much for inviting me. And then thank you also for inisiatif untuk buat yang profile tu, which is yang sangat-sangat betul. All the researcher, right? Thank you so much. Banyakkannya masih yang familiar masih lagi dengan Google Scholar kan. So far kita dah ada very new platform lah, okay? At least you have Google Scholar. Yes, betul. Okay. Because tak semua orang ada opportunity untuk dapat index ataupun publish di Scopus and Science kan. So that Google Scholar tu memang platform yang sangat-sangat sangat akan membantu nanti. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Dr. Muslim for organize. Alright, thank you again. Thank you all the participations. Alright, I hope we can see you again next year. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay, apa-apa boleh contact dengan Dr. Muslim. Jika ada persoalan yang Dr. Muslim need to refer to me, insyaAllah kita akan cuba. And then also at the same time, kita akan juga communicate dengan Dr. Saiful dan semua tim di RMC lah. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Thank you so much Puan Siti Rohayu for the very clear explanation. Hopefully semua dapat clear explanation lah on the usage of Prime and boleh start using it for the purpose of publication. Okay, without further ado, okay, we like to invite Dr. Technologist Dr. Saiful Izwan Suliman, Ketua Inovasi RMC, to give explanation on the grant management lah. Yang ni pun ramai lagi tertanya-tanya sebab bila buka je grant management tu, kosong lagi grant yang berdaftar kan. So hopefully with the explanation from Dr. Saiful, we can get clear explanation today. Okay, silakan Dr. Saiful. The floor is yours. Ya? Alright, terima kasih banyak Dr. Marziana. Okay. Selepas taklimat yang panjang lebar daripada Puan Ayu, saya rasa very clear lah apa yang Puan Ayu terangkan mengenai modul penerbitan. Walaupun dia cakap sebenarnya itu sebahagian daripada taklimat sebenarnya lah. Kalau tak, dia akan ada lagi satu part kan, satu lagi session. Okay, terima kasih banyak. Saya ingin memberi penjelasan lagi sekali berkenaan dengan modul grant management ni, antara modul yang terbesar di dalam sistem Prime. Kalau saya salah, mohon betulkan ya, unit ICT. Saya nampak ada Puan Iwani di sini yang banyak boleh membantulah saya di sini. Modul grant management adalah modul yang terbesar di dalam Prime dan fokusnya, objektifnya adalah untuk menggantikan IRMIS yang pensyarah semua. Saya rasa kalau ada grant memang biasa gunalah kan IRMIS. Kita nak tengok kita punya ledger, kita nak claim atau nak lantik RA, GRA, itu tujuan utamanya lah. Tetapi kita masih lagi dalam proses pembangunan untuk modul grant management itu. Sebab tu kalau tuan-puan masuk ke dalam Prime, kat dalam Prime, kalau saya boleh mula ya, sekejap. Ini tadi Puan Ayu dah tunjuk. Kalau kita masuk dekat dalam Prime ni, grant management, modul grant management ni, kalau klik, kita tak akan nampak semua senarai grant kita. Masih kosong lagi dan pembukaan sebelum ini adalah hanya untuk permohonan grant baru saja. Grant baru dalaman, secara dalaman. Sebelum ni ada Lestari kan, grant apa lagi tu, YTR, and then ada grant SRP,
Tapi grant SRP kita buat masih manual lagi lah sebab ada penambahbaikan yang kita perlu buat. So memang solely pembukaan modul grant management hanya untuk grant application. Grant application saja. So apa yang saya akan tunjuk ni pun quite simple, hanyalah modul permohonan grant. Walaupun sebenarnya kita dah tutup kan untuk pasar yang terbaru bulan lepas ni ataupun awal bulan ni. Dan kita kalau ada pembukaan balik, kita akan guna the same modul lah. Tujuannya adalah contohnya ya, kalau kita dah guna 100% di dalam modul grant management ini dalam Prime, ianya akan diguna pakai untuk semua grant, termasuk grant luar lah, FRGS, TRGS. Maksudnya pendaftaran balik di dalam sistem adalah di dalam menggunakan grant management ni lah oleh penyelidik. Betul ke saya, Puan Iwan ni? Kita punya plan memang macam tu. Betul. Betul, okey. So, sekarang ni pembukaan baru kita gunakan untuk grant dalaman. Tapi hopefully hopefully later on kita akan boleh menggunakan secara total lah modul grant management ini. Okey, sebelum ini penawaran grant penawaran grant dalaman yang kita buat last month, permohonan menggunakan Prime seperti yang boleh nampak dekat sini. Dia akan pilih grant dululah. Pilih grant dulu. Okay. And then kita akan masukkan checking qualification di sinilah. Sama ada layak ataupun tak layak lah. Contohnya grant Lestari, Maira apa ni, selepas PhD tu kot ada kaitan dengan PhD tu. Maksudnya kena ada PhD baru boleh mohon lah. Dan contohnya dia punya kelayakan dia adalah tidak menjadi PI ataupun principal investigator kepada grant yang lain. So ini proses checking ini juga akan berlaku secara online lah. Alright. Okay, and then di sini adalah semua bila kita dah masukkan kita punya grant yang kita nak mohon tadi Jadi kita mohon apa ni? Contohnya Maira ataupun sebelum ni Lestari. Ini semua maklumat yang perlu dimasukkan lah, sama macam di dalam migran jugalah saya kira, tapi ini ada yang boleh ditarik daripada sistem HR2U ataupun sistem staff portal. Saya tak pasti sama ada boleh ditarik ataupun tidak, tapi mostly kita kena masukkan lah. Contohnya okey, terbalik ni sebelah kanan dulu ni Okey, start date and date ni untuk particular grant kita, and then phase sponsor semua ni auto ke Wan ni? Auto kan yang atas ni? Betul. Auto, okey. Yang bawah boleh pemilihan bawah ni lah, FOR dan juga SEO. Ini kategori ataupun kategori yang kita guna pakailah untuk kita kenal pasti bidang ataupun kluster untuk setiap grant ni lah. Lebih kurang macam migrant lah, kita ada pemilihan juga kan, kita punya RMK, and then kita punya National Key Economic Area NKEA ataupun NPA ni sama, supaya jikalau penarafan jikalau laporan diperlukan oleh pihak kementerian ataupun siapa-siapa, kita boleh just extract this type of grant daripada Prime. Okay, insyaAllah memudahkan untuk laporan kita. Okey, ini adalah untuk penambahan member di dalam sistem Prime, sama macam modul publication tadi. Okey, minimum 2 dan maximum of 5. Kalau staff UiTM, kita just masukkan the nombor pekerja and search, dia akan appear lah dekat bawah ni ada nampak Okey, ada dekat bawah ni lah. Kalau kita masukkan nombor pekerja staff UiTM, so dia akan appear lah dekat bawah ni. Dan kalau kita nak update the member, bolehlah masukkan, terangkan role description dia apa, sistem analis ke ataupun data analisa data ataupun sistem development ke, boleh terangkan kat sini lah dan juga upload CV untuk rujukan kepada panel kita. Okey, kalau yang researcher luar ni, kita boleh masukkan je lah. Add new member, kita just masukkan nombor staff dan juga kalau student ID lah. Okay, sorry. Okay, and then
Okay, kita boleh masukkan up to 5 members lah, macam yang saya mention tadi, dan juga sebenarnya tertakluk kepada syarat-syarat geran. Kalau macam GIP, geran GIP hanya masukkan, sorry. Hello, saya tengah taklimat. Bye. Okay. Okay, kalau geran GIP, siapa yang familiar dengan syarat dia hanyalah kepada main supervisor sahaja. Untuk co-supervisor pun tak boleh lah. Alright. Okay, then sistem history. Okay, ini yang antaranya kalau ramai yang tertanya-tanyakan, ada yang pernah memang contacted saya before this, dia tanya kenapa dekat history ni geran dia yang lama-lama semua tak appear. Sebab memang kita masih belum guna pakai untuk grant management di dalam modul prime ni lah, hanya permohonan sahaja. So kalau later on, kalau dah okay, semua kita akan nampak lah sama macam di dalam IRMIS. Semua senarai grant kita, dan sepatutnya semua senarai grant yang appear di dalam IRMIS dan juga kemudian prime akan appear di dalam MyATP. Dia quite impossible tak appear kecuali ada isu lah di situ ya. Okay. Alright, and then ini detail maklumat kepada grant, permohonan grant terbabit, keperluan semualah, executive summary, background dan juga metodologi. Dan ini pun sama macam di dalam MyATP, bukan MyATP, sorry, MyGrant, equipment yang kita plan nak belilah, masukkan. Kita memang objektif kita try to mirror kepada apa yang ada dalam MyGrant supaya mudahlah untuk kita punya user familiar lah, dah terbiasa dengan MyGrant. Okay, dalam sistem Prime pun lebih kurang sama, mudah untuk guna. Okay, bajet pun sama. Kita ada vote, contoh vote 11,000 kan, vote 11,000 untuk pembayaran gaji. Tetapi dekat di dalam Prime ni kita ada pecahkan lagi kepada vote. Contoh vote 18,000, dia ada pecahkan lagi B11,000 salary and wages, B12,000 ni fixed allowances kan, and so on. Saya faham ramai yang masih tak familiar dengan this pecahan kepada vote. Kita panggil sodo ni, tak pasti apa takrifan dia, tapi dia lebih kurang macam MyGrant juga. Ada pecah kecil kepada vote yang pada setiap vote lah. Vote 35,000, 27,000 dan 14,000 dan seterusnya lah. Okay, attachment ini adalah isu jugalah di dalam modul permohonan grant kita lah. Kerana syarat memang dinyatakan untuk dilampirkan potongan permohonan tabung penyelidikan ni kan, dan universiti TAPIU ni. Kerana ada setengah penyelidik dia buat potongan, and then bila dia hantar kepada permohonan, attach lah permohonan yang dibuat, bukti kepada potongan yang telah dibuat, tetapi lepas dia dapat dia discontinue, dia terminate sumbangan. Syarat di dalam geran menyatakan bahawa potongan perlu dibuat sepanjang geran berjalan lah. So memang kita identify, kita dah keluarkan list nama, extract dan the names yang terminate TAPIU lepas dah dapat geran. So kita bagi reminder lah, kalau tak proceed dengan pemotongan, kita akan terminate geran juga. So memang syarat dinyatakan di situlah di dalam semua geran dalaman. Okey. Okay, declaration ini sama juga seperti yang biasa tuan-puan buat. Okay. And then, okay, bila kita dah submit kita punya geran, permohonan geran, dia akan appear lah pada draft proposal di sini. Ini contohnya lah. Okay, kalau selagi kita belum tutup, so sini boleh edit lagi lah untuk ada editing proses kepada proposal yang telah dibuat. Okay, and then bila dah kalau penambahbaikan dibenarkan untuk dibuat, okay, tak semua geran ada penambahbaikan kan, lepas dah dibuat komen oleh pihak evaluators, dia akan return baliklah kepada penyelidik di tab return application ni untuk buat penambahbaikan di sini jika kalau diperlukan. Kalau one way saja submit and then keputusan dibuat lepas dia buat evaluation, so maksudnya return application ni tidak akan tak dapat dilihat lah di sini.
Okey, saya rasa itu sahaja, very simple one sebab ini adalah permohonan grant sahaja. Dan saya kira ramai yang ada yang dah pernah buat permohonan grant, dan kalau yang belum, insya-Allah boleh try next time untuk bila ada pembukaan grant dibuat. Okey, itu saja daripada saya, Puan Dr. Marziana. Terima kasih. Okay, thank you so much Dr. Saiful for your clear explanation on grant. So hopefully agak-agak bila Doktor untuk grant management ni yang full betul-betul soalan. Saya tak berani nak janji. Hopefully boleh lah. Kita memang nak target lama lah, tapi insya-Allah kalau berjaya untuk dibuat, hopefully lah before end of this year kita akan guna pakai supaya, sebab penambahbaikan banyak dibuat di situ, dan juga daripada grant management ni juga akan link kepada macam saya sebut katalah IP dan juga semua modul-modul lain lah. Kalau modul MOA di Nilam pun selalunya kadang-kadang kita buat MOA ada kaitan dengan grant kan. So kita just boleh tarik maklumat tu daripada grant, akan mudah lah bila dah tie-kan kepada grant management. So grant management ni is the fundamental lah, the core system yang akan hopefully kita punya objektif memang macam tu lah, untuk linkkan kepada semua sistem yang lain. Okay, insyaAllah ya, soon ya. Alright. Sebab kita di URMI pun banyak menerima pertanyaan kan bila tengok grant kosong tu lah. Okay, so hopefully insyaAllah kita akan boleh guna untuk grant management soon. So maybe ada soalan berkaitan dengan grant, permohonan grant. Sebab contohnya grant SRP kita buka throughout the year kan. So bolehlah start guna sistem Prime. Dr. Marziana, grant SRP kita masih, template dia belum ada lagi di dalam sistem Prime, kita masih buat secara manual. Okey. Yang Tapi tu memang boleh betul. borang kan? Dibuka throughout the year lah, boleh submit bila-bila saja. Betul. Okey, ada soalan ke daripada partisipan? Kalau tak ada, okay. Thank you so much Dr. Saiful for your clear explanation on grant management. So kita proceed to our third speaker on the IP management dalam sistem Prime. Saya rasa yang ni pun masih ramai lagi belum menggunakan IP management ni dalam sistem Prime sebab sebelum ni kita menggunakan sistem IRNIS untuk permohonan IP. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Mohamad Azili bin Abdullah selaku Pegawai Eksekutif Unit Perundangan dan Harta Intelek from the Bitkom, okay, untuk memberi penerangan tentang IP management dalam sistem Prime. Encik Mohamad Azili. Okey. Ada tu nampak saya. Nampak. Okey, dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucap kepada Dr. Marziana lah sebab jemput saya. Dan saya hormati TS Dr. Saiful dan Puan Siti Rohayu lah. Doktor-doktor dan puan-puan, tuan-puan yang dikasihi sekalian lah. Jadi so saya akan terangkan tentang sistem IP lah, yang mana sistem IP ni senang je, sama juga macam Dr. Saiful terangkan tadi. Cuma kita banyak jenis lah. Ada patent, ada copyright, ada trademark dan sebagainya lah. So saya share Saya akan buat ni terus kepada sistem, bukan tak ada slideshow semua. Lagi memudahkan lah siapa yang nak screen. Nampak tak skrin saya? Nampak Cik Azli. Okey, so nampak kat sini So kat sini dah memang dah dekat sistem Prime lah. Sebelum tu saya nak beritahu lah yang mana saya punya bos, koordinator semua tak ada lah. So yang adanya saya seorang je. Selalunya yang akan backup saya, koordinator saya lah, Dr. Hilmi. So dia orang kat Sarawak. So saya seorang je kat sini. Okay, jadi seperti yang tuan-puan tahu semua, bila buka sistem ni kita boleh nampak macam ni lah. Sistem ni. So saya ini ialah salah satu contoh permohonan dekat sistem dia. Kita akan dapat dashboard dan dekat apply sini, apply new IP, set filing, my IP list.
Coordinator, IP set, return application dan pending application. So yang saya akan buat macam mana cara untuk memohon dia. Pertama sekali kena apply dekat sini lah. Apply new IP. Kita tengok sini. Kat sini kita boleh tengok dia ada copyright, design, trade secret, patent, trademark dan industrial design lah. So saya buat copyright. Sebab dia sama je, cuma banyaknya sekarang ni yang mohonnya copyright lah. Sebab sistem copyright. Percubaan sekejap. Percubaan Kelantan. Ini adalah satu cara untuk mohon lah. Untuk pengetahuan puan-puan, sebelum saya beritahu, yang mana permohonan untuk copyright ni kita ada tiga kelulusan. Yang pertama, bila dah mohon, dah submit, dia ada yang pertama kelulusan daripada co-inventor, pemantu ataupun ahli. Yang kedua fakulti, dan yang ketiga baru pihak kami lah. So kena dua-dua lulus dulu baru pihak kami akan luluskan. Jelas Okey, percubaan Kelantan. Dah isi tajuk dia lah. Jadi saya tulis tajuk dia. So ini ialah salah satu contoh lah. So kita kena masukkan ni koordinator lah, contoh saya ni, nama Ahmad Nikudin ni. Contohnya saya mohon. Yang pertama kita kena masukkan dia punya IC kejap ya. Ni kena upload kat sini dulu. Kat sini upload IC dia. Contoh saya tengok dekat ni. Okay dah. Yang keduanya, kalau ada ahli, kita boleh add ahli lah kat sini. Add new ahli. Staff. Contoh nama. Ambil ni. Yang dah ada. So saya select. So kita kena upload jugalah ahli punya IC. Sebab kita nak hantar ke Mak APO kan. Okay. So kat sini kita kena letak percentage dia. Sebenarnya percentage untuk ketua ni lagi banyak. Tapi tengok atas kepada pemohon lah. Kalau ahli banyak lagi buat boleh juga. Lebihkan dia. Okay, 40%. Ini 40%. So jadi 1% kat sini. So kita next kan. So dia akan pergi ke funding lah. So funding ni maknanya kalau ada siapa dah ada geran tu dia akan tulis kat sini terus. Ataupun kalau nak add new pun boleh. Add new funding kan. Macam geran source daripada mana. Government ke, private ke, JSC, NGO dan sebagainya lah. So boleh tengok, boleh isi lah. Buat kerajaan ke. So boleh. So saya tak isi lah. So dah siap dah funding ni. Kalau kita dah isi tadi kan. Kita nextkan lagi. Kat sini pula publication. Kalau ada publication boleh letak lah. Kalau ada yes. Kalau ada boleh letak yes. So akan isilah date publication tu bila, di mana, Shah Alam ke, Kelantan ke kan. Description dia tentang publication tu. Saya buat no. Sebab selalunya kadang-kadang banyaknya tak ada lagi publication. So dia punya extend publication ni kalau ada. Kalau tak ada pun tak ada lah, sama juga. Macam tadi. Jelas Itu laju sangat. Saya slowkan sikit. Okay. Ya. Yang ni yang mana penting. Ni kita tak nak balik. So sekarang ni kita ada external collaboration. Kalau ada macam collaboration dengan agensi luar lah, macam dengan U lain ke, boleh letak kat sini. Polisi. Tulis kat sini dia punya nama. Kalau tak ada masalah lah. Letak no je. Sebab kebanyakannya memang tak ada.
Sebab copyright ni memang simple je sebenarnya. Dia tak sesusah pattern. Pattern susah sikit. Kat sini kita boleh tengoklah benefit of society, community boleh masukkan lah. Benefit dia, apa benefit copyright tu kan. Lepas tu relevan kepada community kita. Apa relevan dia? Kepada industri, benefit kepada industri. Lepas tu relevan kepada industri. Saya isi simple je supaya kita next kan. Ini title tadi lah. Title kita tadi. Ni date invert ni bila kita apa jumpa benda tu. Bila kita jumpa apa kita reka benda tu. Tapi dia kena sebelum permohonan kita lah. Permohonan yang dipohon kepada pihak kami ni. Sebelum tarikh dia kena sebelum tu. Contoh 17 lah. 17 boleh jumpa dekat mana. Contoh Kelantan. Masa dia buat tu. Negara Malaysia. Problem statement pada copyright tu, masalah dia dan penyelesaian dia. Okey. Dia. Okey, kategori pula ni seperti yang sedia maklum lah, mesti pihak tuan-tuan dah tahu. So, kategori ni untuk penulisan, musikal ni macam ada teater ke, video teater apa semua kan, persembahan ke boleh letak kat musikal lah. Lepas tu artistik ni macam reka bentuk tudung ke kan, macam ukiran-ukiran ke, untuk dari segi copyright sahajalah. So filem sama juga video, dan sound recording ni macam sesuatu lagu direkod lah. So saya buat literary, kita beri sikit lagu untuk dia. Okay, contoh lah. Description pun kena masukkan lah tentang copyright tersebut. Apa kita buat tentang apa. Title tadi sama, cubaan Kelantan. Note pun kalau nak isi pun boleh, tak isi pun tak apa. Note ni attachkan abstract dia ataupun copyright kita tu. Apa kita tulis tentang apa. Saya letak apa yang okay, dah upload. Word of copyright pun sama. Yang ni, yang atas ni full description ni macam abstract dia. Yang ni ialah apa yang kita tulis. Title pun sama. Percubaan Kelantan. Kalau ada URL pun boleh letak lah. Macam apa letak YouTube ke kan. Video YouTube ke boleh letak sini. Link dia. So letak lah. Saya punya video. Jelas tak? Macam senyap ni semua ni ke laju sangat? Jelas. Hello? Cik Azli, Jelas Cik Azli. Okey. kalau nak bertanya sikit boleh ke Cik Azli? Boleh tanya. Sebab rasa macam terlepas banyak dah sebenarnya. Okey. Okey. Tadi berkenaan dengan copyright kategori tadi. Okey. So bila you klik dekat dia punya drop down dia tu kan. Alright. Okey. So let's say that if your product tu is in the form of system, contohnya katakan. So which one should we select here? Is it literary juga ke macam mana? Literary doktor. Literary juga sebab dia dia bentuk penulisan juga kan. Okay. So, boleh choose literary. Alright. So the difference between full description copyright tadi tu kat bawah tu dengan Mana? Full description copyright dengan Ni work dengan of ni kan. dengan work of copyright tu kat bawah dia tu. Full description dengan work of copyright. Full Bawah tu description kan. ni. Add kan kat dia kan. So Ni yang kalau description ni more kepada abstract dia. Abstract. Maksudnya masuk dia ke apa macam ni. Summary untuk keseluruhan tu lah. Okay. Keseluruhan copyright tu. Alright. Yang copyright ni pula
karya tu karya yang nak di-copyrightkan tu. So Itulah maknanya produk kalau tu. kata sistem yang kita nak copyright tu, kita kena letak contoh, kita kena bagi link URL sistem tersebut lah, macam tu Betul, yang copyright ni. Yang Okay. ni work of copyright ni. Alright. So yang dalam PDF dia tu, yang kita nak kena upload PDF tu, adakah gambar sistem tu ke macam mana? Yes, gambar Screenshot sistem lah, dan kita screenshot lah. Boleh saya menyampuk? Untuk boleh. work of copyright tu, dia boleh salah satu, kalau tengok situ file name or URL. Kalau sistem kita boleh direct URL saja. Kalau katakan produk, kita boleh upload dalam bentuk PDF lah. Okay, alright. Okay, faham, clear, thank you. Ya, tu sebab kita ada unit ICT juga kat sini. Jelas satu Saya Thank you, teruskan boleh? Okay. Okey. So sekarang ni kat sini pun kena isilah statutory declaration. Sebenarnya pihak kami dah tak guna dah sebab sekarang ni MyIPO dah tak gunalah benda ni, tapi sistem kita kan buat sebelum MyIPO buat yang sistem baru dia. So tetap kena isilah sekarang sebab kami tak ubah lagi. So kita letak je. Next. So kat sini penting juga, kalau tak isi memang tak akan bergerak lah. Itu fakulti. Fakulti doktor, fakulti apa, boleh letak lah. Contoh dekat cawangan Kelantan lah. Kod event ni maksudnya kalau doktor pergi ke mana-mana pertandingan lah. Contoh macam IEDEX tu, dia ada kod event dia, doktor boleh masukkan kat sini. Tulis IEDEX contoh lah. Kalau tak ada tak payah. So kita teruskan lagi. Submit. Okay, kita akan yes. Okay, so sekarang ni dah submit dah. Boleh nampak lah. Doktor boleh check satu apa yang doktor isi tadi lah. Kat sini. Kat tepi ni je. Kat sini. Okay, so sekarang ni bila doktor dah submit, setiap co-eventer ni dia akan dapat email. Kita akan hantar by email. Kat sini tengok email dia mana. Oh, tak letak. Tak ada. Sepatutnya ada lah. Saya ke email ni email dia kan. Kita akan hantar ke email ni lah. Dan saya ke email ni. So contoh dia dalam ni kita akan dapat link dia macam ni. Contoh sajalah. Akan dapat link macam ni. Co-eventer just tekan link dia. So dapat macam ni. Dia akan tulis kat sini. Dekat co-eventer dia kat sini dia akan tulis macam warna merah tau. Dia warna merah ada macam tanda seru dan dia boleh accept kat sini. Kat sini dia tekan accept. Baru kesemua di accept, baru fakulti akan menerima benda tu. Fakulti akan terima. Fakulti akan terima permohonan doktor. Lepas fakulti pun sama akan dapat link macam tu. Fakulti boleh tengoklah dekat dia punya sistem prime. Baru dia akan accept. Dia akan tengok dulu kita punya doktor punya copyright tu okey ke tidak. Kalau boleh terima, dia akan terimalah. Terima dan baru kita akan accept kat sini. So doktor boleh tengok sini, kalau kita hantar, bila dah kita terima, kalau kita hantar balik, sama jugalah ada return application kat sini. Pending application. Yang co-eventer IP to accept ni maksudnya kalau doktor jadi co-eventer lah. Doktor jadi tuan puan jadi co-eventer. So tuan puan boleh ada tanda kat sini. Satu, maknanya kena accept lah benda tu. Jelas Okey, yang seterusnya saya. Saya ada satu soalan sebab saya pun tak biasa menggunakan untuk IP management ni. Okey, fakulti tu means PTJ lah kan, kalau macam kami di cawangan. Fakulti kita ada LO, license officer. Kita ada lantik setiap kita setiap negeri kita ada dan setiap fakulti kita ada. So kalau macam Kelantan tu license officer dia Kelantan lah. Cawangan Kelantan lah. Kalau macam Shah Alam ni kita ada setiap fakulti. Jelas Jelas. Satu lagi, Cik Azli, kalau katakanlah bila biasanya before this kita
bila kita nak register IP tu kan, bila contohnya copyright kan, kita dapat surat ataupun registration daripada My IPO tu kan. So adakah Betul. surat tu boleh di-upload di mana-mana ke ataupun macam mana dalam sistem ni? Boleh ambil. Maksudnya, kat mana? Adakah perlu masukkan dalam sistem ni juga ke ataupun tidak perlu? Maksudnya surat daripada My IPO tu. Betul. Notis tu lah. Betul, Notis tu, notis pemberitahuan tu. kalau pihak kami yang hantar ke My IPO, pihak kami yang akan dapat tu. Notis tu. So pihak kami yang akan upload. Okey, faham. Andai katalah, satu lagi, andai kata doktor yang mohon sendiri, sesiapalah yang mohon sendiri, dan untuk orang kata ada maklumat kepada pihak kami, doktor boleh upload dekat sini. Save filing ni, nampak ni. Oh, okey. So boleh upload kat sini lah macam biasa macam saya buat tadi. So kat sana memang contoh dah ada lah. Maksudnya upload kat sini dan masukkan dia punya CJ, dia punya notis tu kat dalam tu semua upload. So pihak kami akan terimalah benda tu. Okey, faham. So ada dalam data. Okey. Terima kasih Encik Apa dia? Okey. So doktor boleh tengok kat sini My IP list yang dah mohon tadi kan. Boleh tengok kat sini dekat My IP list. Ini yang doktor mohon tadi, percubaan Kelantan ni. Nampak? Pergi dekat My IP list ni. Siapa nak tengok balik lah. So kalau yang macam dah ada approve tu, boleh tengok kat sini juga. Kalau kita dah mohon, lepas tu dah approve kat sini. Approve. Kalau ni dalam draft, not approve pun ada kat sini. Boleh tengok, boleh buka lah satu-satu. Satu lagi untuk pengetahuan pihak tuan-puan lah. Untuk tahun ni, permohonan ni kita kira macam siapa cepat dia dapat. Sebab kita punya kewangan bukan tak cukup. Dia cuma lebih, dah terlebih sebabnya My IPO sekarang ni dah naikkan yuran daripada RM75 untuk copyright tu kepada RM200. So siapa cepat dia dapat lah macam tu. Dan satu lagi, saya rasa mungkin apa lagi yang cakap, mungkin dah tak ada kot untuk yang punya sistem ni. Yang lain doktor boleh mohon dekat sini lah untuk yang pattern. Kalau pattern pula mohon dekat sini, mohon macam biasa macam saya cakap tadi. Cuma dia takkan ada code inventor macam tu. Dia akan sampai kepada kita, dia ada code inventor tapi tak ada fakulti, sampai kepada kita terus. Lepas tu lepas dapat kita akan perimborang dan kita akan call balik dan kita akan panggil untuk pembentangan. Lepas pembentangan tu baru kita akan hantar ke meeting JKHIP, meeting kita lah. Baru kita akan hantar ke My IPO. Dia sikit complicated lah untuk pattern tu. Tapi kalau macam copyright ni simple lah. Lepas isi tu kita akan hantar ke My IPO terus lah. Janji isi tu complete dan code inventor tu cepat-cepat lah approve tu. So selain daripada itu apa lagi? Rasa macam tak ada doktor, itu saja. Kalau tak faham boleh tanyalah. Okay, thank you so much Cik Azili. So maybe ada soalan daripada floor. Anyone yang ada persoalan berkaitan dengan IP management? Ini untuk mohon IP lah kan, untuk creative work contohnya kan. Betul. Satu lagi, kalau siapa-siapa yang mohon, kadang-kadang ada yang tak diterima kan. Boleh rujuk kat kita punya website ni. Ini dia punya will not be considered dan will be considered lah. Boleh mock content apa semua tak boleh tengok baca kat sini. Okay. Okay, ada apa-apa persoalan lagi tak daripada partisipan semua? Assalamualaikum, Cik Azli.
Azli. Ya, saya. IP ni macam saya dah ada produk, dah ada number tu, just upload je lah. Ini bukan cerita permohonan ni, benda dah ada dah. Okey. Mana doktor dah buat permohonan sendirilah. Ya, saya masuk IID, kita dah Okey. apply for the copyright, ada a few Okey. produk. So just upload je lah kan? Ya, betul. Dekat save filing je, doktor. Itu Okey, kita buat okey. data kita lah. Maknanya data doktor ada dengan kita. Okey. Apa? So saya kena attach yang surat penerimaan daripada MyIPO, nombor Betul. registration semualah Betul. Notis tu. Okey. Okey, number two, kalau Ha. benda tu dah kan kadang kita apply for 1 year, benda tu dah habis. So kita kena renew baru kita boleh upload. Macam tu kan? Rasanya copyright tak ada renew, doktor. Tak ada renew sebab saya terima ada satu produk tu. Oh, mungkin bagian trademark tu. Okey. Okay, dah. Kalau trademark ke patent ke ada. Kalau Okey. macam copyright ni dia tak ada. Dia dah okey, maybe trademark. Okey, kalau trademark tu kita renew dulu baru boleh kita upload kan? Macam tu? Betul, doktor. Betul. Okey. Sebab dekat bila berurusan dekat Kuching punya branch ni Sarawak, dia macam cepat sikit lah dia punya Betul. very fast. So macam dari tapi bagus juga bahagian ni ada bantu untuk buat permohonan. So ketua yang kena upload lah, macam saya saya akan buat benda ni lah. Ketua yang memohon tu lah. Okay, alright. Thank you Jazli, thank you. Sama. Alright. Okay, thank you Dr. Aida. Okay, any other question? Boleh ambil peluang ni lah tanya Cik Azili pasal permohonan IP. Cik Azili, yang Cik Azili kata tadi ada limit tu kan? Berapa limit biasanya setahun? Kalau boleh tahu. Kalau ikutkan kita ada sekarang ni 360 untuk yang tahun ni punya target lah 360 lah sebab kita nak ada untuk target Maira semua kan. Tetapi bila dah macam dia bulan 3 itu baru dia start. Sebab kita dah target limit sebelum kita dah bagi sebelum bulan 3. 360, 350. So bila dah lepas 200 ringgit ni kita masih dalam pinjangan mungkin dalam 100 lebih lah. Macam tu lah. Kita tak tu lagi. Faham. Okay, any other question? Ada Encik Azili? Okay, kalau tak ada, apa-apa soalan, thank you so much Cik Azili untuk penerangan sekali pasal IP management ya. So hopefully after this bolehlah menggunakan IP management dekat sistem Prime ni untuk permohonan IP. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa setakat ini saja program kita hari ini. Saya bagi pihak URMI, UiTM Cawangan Kelantan dan juga PTA, Perpustakaan Tengku Cawangan Kelantan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang join kita hari ini. Kita ada lebih kurang 100 lebih peserta hari ini ya. Okay, thank you so much for joining us today. Okay, thank you juga kepada all the speakers, teknologis Dr. Saiful Izwan Suliman selaku Ketua Inovasi RMC, Puan Siti Rohayu, Pustakawan Pitar dan juga Encik Mohamad Azili daripada Bitkom. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, hopefully kita akan collaborate lagi lah in the future. Okay, jangan lupa isi attendance untuk program hari ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua. Sama. Terima kasih Tania, UiTM Kelantan. Selamat Raya. Thank you. Selamat daripada Raya Kuching semua. Sarawak. Bye-bye. Thank you Dr. Aida. Boleh ambil gambar ramai-ramai ke? Lupa ya Allah, subhanallah lupa. Dr. Saiful ada lagi ke tak? Ada tak? Puan Rohayu. Saiful, Puan Siti Rohayu. Asyik baik ada Dr. Aida. Untuk report. Kita betul. kan kita kan biasa report ni. Sebab tadi dah ambil gambar you all semua sebenarnya tapi lupa nak ambil gambar ramai-ramai. Dr. Saiful ada lagi ke? Siang. Tak apalah mana yang ada jalan. Gambar yang mana yang ada ya. Okey. Okey, boleh buka kamera semua. Okey, kita smile lebar-lebar hari ini. Okey. Ini je. Yang lain semua malu-malu ya.
Cepat sangat tutup pintu, orang keluar lah. Itulah. Cepat sangat tutup pintu hari ni. Okey. So, okey kita ambil gambar yang mana adalah. Okey. 1, 2, 3, smile. Okey. Sekejap ya, saya save dulu. Okey. Okey, jadi. Okey, so thank you so much semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Thank you. Okay semua.